শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। আওয়াজ করবে না। Good evening, everybody. A heartfelt welcome to all of you to the first webinar of the lecture series Building Emotional Resilience, organized by the Acharya Jagadish Chandra Bose Social Outreach Scheme, in short AJCBC SOS. We have here with us respected Principal Sir Dr. Purnachandra Maiti, also Chairman AJCBC SOS, Dr. Taradas Sarkar, Vice Chairman AJCBC SOS, Professor Dipankar Sharma, Treasurer AJCBC SOS, along with other members, Professor Joshadhara Banerjee, Dr. Shomir Kumar, Dr. Bappa Shaha, Dr. Milan Bishas, Professor Kaushik Dash, Professor Rakesh Kumar Singh, and Professor Shashwati Mukherjee. As the Secretary of AJCBC SOS, I welcome all my colleagues from our college and all the other colleges present here. And I especially welcome all the students present in the audience because this lecture series is specially arranged for you. As we are all aware, the past 15 months, starting from about March 2020, has been an unprecedented period in all our lives. None of us present here have ever witnessed such a period before. The word pandemic was something we only read about in textbooks. This pandemic, caused by the novel coronavirus, has literally turned our lives upside down. Never before have we experienced or even thought of a situation when offices and public transport and educational institutions will remain shut down for months at a stretch. The virus has not only wreaked havoc with the physical health of the human race, it has also taken a toll on our mental health as well. Jobs have been lost, examinations have been cancelled, and near and dear ones have been bereaved. Under this situation, students with their young and fragile minds are perhaps the most vulnerable to emotional health issues. In order to ensure that the young generation remains mentally and emotionally stable, to sail past this rough phase of their lives, we at Acharya Jagadish Chandra Bose College Social Outreach Scheme are organizing a series of lectures by eminent mental health experts with the ardent hope that these lectures will help our students build their emotional resilience so that they'll appear on the other side of this dark tunnel as stronger, more positive human beings. The first lecture of this series will be delivered today by Dr. Subir Nag, Principal, Shottopriya Roy College of Education. I now welcome our respected Principal Sir, Dr. Purnachandra Maiti, to kindly deliver the inaugural address of today's webinar. Sir. Thank you, Kamalika. Am I clear? Hello? Yes, sir. Absolutely Okay. clear. Okay. Honorable Speaker, Dr. Subir Nag, Principal, Satyapriya Rai College of Education, honorable participants, and my dear fellow friends. Good evening to all of you. Hope you are all well during this pandemic period. I feel much pleasure to give welcome address to all of you participated in this auspicious lecture series organized by our social outreach scheme of our college. All of you are cordially welcome to participate in this lecture series of our college. Our today's discussion topic is building emotional resilience. It is an essential lecture topic to get relief from broken mental health and psychological disorder caused from long
prevailing present pandemic COVID-19 situation and loss of life of our dearest kith and kin in presence of us. Our today's discussion will strengthen the mental, physical, and psychological health of all of us, and we can become able to enrich our tolerance level to cope up with the present pandemic situation. Depression of mind has captured a major percentage of people, especially our student community and youth generations, which are most vulnerable in the present uncertain pandemic situation. Today's discussion will become able to make calm and cool of our frantic mind and will create an inner force through our instinctive motivation and will also develop our emotional and social intelligence. I congratulate the Honorable Speaker, Dr. Subir Nag, who will deliver the most valuable and significant lecture to stimulate our mental and psychological health from his busy schedule. Dr. Nag is an eminent mental health expert apart from a teacher cum principal of a reputed college. I congratulate all the registered participants who have already registered and joined this lecture deliver program to make it a grand success. I specially congratulate Dr. Kamalika Hajra, Secretary of Organizing Committee and our college social outreach scheme, with all other members of the organizing committee for their outstanding arrangement of such an important literal lecture program, highly relevant with the present situation during this pandemic session. Needless to say, Dr. Kamalika Hajra is a highly efficient and energetic teacher with all levels of leadership qualities and direct participation in social outreach activities of our college. I also congratulate Dr. Sompa Khasnovish, Coordinator IQAC, for her constant guide and inspiration to our college SOS to organize such an innovative lecture commensurate with the present situation. Her sound leadership with innovative thought has enriched the IQAC in top of its growth, improvement and progress. I congratulate all the members of the organizing committee, members of IQAC, members of ITCL and all other college teaching and non-teaching staff and students participated as audience of the lecture in webinar mode or given technical support to arrange such a flawless program. I again congratulate all of you for your own contributions and participations to make our event a grand success. I heartily congratulate all of you again on behalf of our college authority. Really, the people of the country are at present in a very complex situation. A tremendous fear from COVID-19 has created a long social distance amongst us.
This program will make us socially integrate again, staying at home from long distance, and we shall become able to repress our mental strain and agony. Take my heartiest congratulations again to all of you. Thank you all. May God bless you with peace and happiness. I am concluding my welcome address here and declare to open today's lecture, praying Almighty God, chanting 2 lines mantra instead of lighting lamp to save us from present pandemic and to pray for success of today's program. ওং শুক্লাম্বরং ধরম বিষ্ণু শশী বর্ণম চতুর্ভুজম প্রসন্ন বদনং ধায়েত সর্ববিঘ্ন প্রশান্তয়ে ওং নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু I declare to open this lecture series now. Over to Kamalika. Thank you, sir. Thank you so much for that inspiring address and an ideal way to inaugurate this lecture series. May I now request Professor Joshodhara Banerjee, senior most member of AJCBC SOS and Professor, Create Department of our college, to kindly introduce our revered speaker to the audience today. Ma'am? Thank you, Kamalika. Thank you very much. Am I audible? You are audible, ma'am, but could we see you? Oh, okay. Let me just start. Okay, Kamalika. Then Okay. after that, okay. Okay, fine, ma'am. Okay. Thank you once again, Kamalika. Honorable Principal Sir, Dr. Purna Chandra Maiti, Secretary AJCBC SOS, Kamalika, our junior to me definitely, Kamalika, other members of AJCBC SOS and my colleagues, my dear friends, participants, my beloved students. Now, it is a privilege for me to introduce a speaker in this series, lecture series, the first speaker of this lecture series, none other than Dr. Subir Nag, whom I preferably call him Subir because he is quite junior to me. And the interesting thing is, I met Subir in an orientation program. Subir, am I right? In an orientation program, both of us we are participants, and the friendship went on till date. And interesting is, though I am senior to Subir, but he calls me by name. Okay, I argued him, but he said no. Now, so it's a privilege for me definitely to introduce Dr. Subir Nag in this lecture series because he is going to present the first lecture. Now, let me start with his brilliant career. Definitely, obviously, it's a brilliant career, brilliant academic background. He graduated from Presidency College and completed his post-graduation from Science College in Physiology, Calcutta University, and obviously backed the university rank. And if you will be hearing, the dear participants, you will be hearing that he backed various ranks. This is the first thing. Later he done his B.Ed from St. Xavier's College. He was a university gold medalist, as I said earlier, from JU in education. Again, a gold medalist. He backed another university rank and a PhD in social psychology of science education. He worked in different projects. The one I should mention over here, he worked in IIT Powai, Mumbai. This is what his brilliant career. The list will be longer if I start from Madhyamik, but I didn't start from Madhyamik, you know. Now let me come to his career as a teacher. He served in government colleges as assistant professor and reader in St. Xavier's College, Kolkata. Presently, he is the principal of a government-aided premier postgraduate teacher education institute, Satyapriya Roy College of Education, Kolkata, as we all know and as our principals have said. Apart from this, Dr. Nag holds various administrative posts as well in various academic colleges, various universities. He is a member of various government-level curriculum committees,
advisory bodies, invitee expert in State Council of Higher Education. He has been awarded various national and international in various national and international conferences. So far, I can remember one international conference where I was a participant. I presented a paper along with Shoma Datto of Jadavpur University. That was in China. Shubur, am I right? In China, Yes, Kunming, and yes. we spent a splendid time, a very good time over there. A week long, I think, week long or 10 days. It was a nice time we spent in China. Now, so the list can go longer, but I should stop over here, and I again say, Dr. Nag, please, we from the agency was SOS, we are very thankful to you that you have agreed. Once I just approached and he agreed, this is what Dr. Shubir Nag is, and he agreed, and he said he said that yes, I will be speaking. And as a person, Shubir Nag, I prefer to call him Shubir. As a person, Shubir is a very jovial person, a very delightful speaker. You will always be experiencing, and a person, Shubir, I never heard he saying anything which is very demotivating. Every time he went on motivating, everything very serious thing, very serious arguments, very serious thing. His presentation was in such a way that we also, I personally later felt, this was a very tough thing, but how lucidly he will say it. So I again welcome you, Shubir, in this first lecture, and I think my colleagues and my dear students also, they will be very much enriched with your lecture. Welcome, Shubir. Thank Thank you, you, Kamalika. madam. Thank you for your kind introduction. It was pretty long introduction. So I was becoming afraid that where will you stop? Okay, thank you very much for introducing. Well, we started our career almost together, so I never call you Didi. Maybe you are a bit senior than me. But when you mentioned about China, it's actually the culprit country. That is the reason why we are here. We are talking about that. And you must be remembering all those big houses. At that time, we were all surprised to see all those big buildings where it was Exactly. written as scientific research institutions. Now Exactly. we can guess. I cannot tell you exactly, but we can guess that maybe those buildings were used for developing this type of bioweapons. And And just a minute, Shubir. somehow, Shubir, yes, yes, that is the irony of fate, that that we is, met in yes, China and we are yes. talking here. And we saw all those big buildings under that banner of Biological Science Research Institute. And now actually we are assuming that maybe that type of biological science research was nothing but sort of military research to develop bioweapons like this type of virus or other microbes. And it is nothing different from Hiroshima and Nagasaki, that the entire world was actually shown the capacity of a bioweapon. I don't know whether it was intentionally leaked or whether it is accidentally leaked, but definitely this is actually a sort of bioweapon. Now everyone knows. This much we can tell. We cannot say about the intentional leak about this. But unfortunately, this shows that what type of damage it can cause to our entire humanity throughout the world. And if I'm not wrong, we have got some news. I don't know whether news, all these news items are right or wrong. But we suddenly we came to know about lakhs and lakhs of pre-prepared PPE kits and oximeters and ventilators coming out from China and doing very good world trade. Because when all the countries were suffering economic shutdown, the only one country, they did a very nice global business by selling initially, by selling all these PPE kits, ventilators and oximeters. And whatever we are using now in our household, all these oximeters are coming from that country. I don't know. I don't know about the conspiracy, but I'm not going to discuss about that because Yashodhara ma'am has mentioned about China.
And that is why, unfortunately, I was in that conference as chairperson, and we all experienced that. Now we can relate. Now we can relate, and the most another unfortunate thing is their erratic food habit. I don't know why we eat those things, those we are not actually culturing. We are not preparing it for our food. We are using all these fleshes, whatever. Joshua must be remembering. Like in many cases, we couldn't eat whatever they offered us. We couldn't eat because of some peculiar taste and smell coming out of those food. Because maybe they are using all these pangolins, bat, all these animals. What is the use of? Because all the diseases, what are supposed to be confined on within those animals, should not be transmitted to humans, and that is what happened there. And if you see the history of pandemics, now jokingly what I say that the epidemic with a passport is a pandemic. They don't have any global barrier. They can go to any country without any passport. So they have got their passport without any visa. They can enter any country, and they have ruined our own economy, our life, everything. Not only in our country, throughout the globe. So actually, this is actually the thing, the backdrop, why we are sitting here today to discuss about this emotional resilience. Why we need this? Because of this backdrop, this type of unfortunate thing happening, and we are not going to discuss in detail about this mutant variety. What is now really disturbing us about this Delta or Delta Plus? Maybe in future we will be hearing about another Delta Plus Plus variant, and what even our normal vaccine, whatever we are taking right now, cannot prevent. So I don't know exactly what will happen in future as well. Maybe we are waiting for the genomic vaccine to come. These are all vector vaccine what we are taking. So I don't know exactly what is our future. But I first congratulate and thank the organizers, Kamalika ma'am, Joshodhara ma'am, principal sir, everyone for giving me this opportunity to share this platform, and for selecting such a topic, that this is actually high time to discuss about this building emotional resilience. We really need this, badly need, because we are not well. আমরা কেউ ভালো নেই. None of us. We are not well. We are suffering from prolonged depression. Depression is actually a terminology which may occur in everyone's life occasionally. Sometimes nobody can claim that we have never felt depressed. It is part of our life. But actually, sometimes it happens, it becomes prolonged. Now, once it becomes prolonged, it really damages not only our health, from biological point of view, a lot of ill effects are there. Sleep cycle is disturbed, appetite is gone, either overeating or we can't eat, we don't have that appetite. We feel fatigue all the time, not feeling like doing anything. From psychological point of view, maybe we are getting some news of, as Principal Sir has already said, Kamalika Man has already said, that yes, all of us, we have got the news of death of some of our near ones and dear ones. And we are suffering from this prolonged low mood. We are not well. মন ভালো নেই, কিছু ভালো লাগছে না. Low self-esteem, hopelessness. Now, future hope is also not there. It's very gloomy. We are not very sure when and how we will be going back to our normal rhythm of our normal life. And that all these things together, if we bring them together, we are not well. Not only physically, as rightly said by all of you, not only physically, even mentally, emotionally, we're not well. A lot of people, they have lost their job. They are in isolation in many cases. A lot of people, they have developed some habits of substance abuse. Domestic violence cases are becoming more in many households. Bullying, various types of bullying is occurring. It's not that only bullying takes place among school children. It is occurring within the family members as well. A lot of cases are reported. A lot of psychiatrists, counselors, they are becoming busy in their chambers. Online consultations are becoming more and more people, and a lot of my students,
because we have got a diploma course in our own college in counseling. A lot of my students, I'm very proud that they're doing a very good job in this aspect, counseling people to come out of this mental agony. A lot of people, they are losing the company of the person, those who like, and this social isolation. Not only this physical distancing, social distancing, the term we are using, this social isolation sometimes making us really down, feeling our mood is going down. We are not well. Some environmental threats are definitely there. The climate change is there. All of us know that the monsoon, the heat wave, everything, the climate is affecting us. But climate doesn't mean always social, physical climate. It includes the social climate as well. The entire rhythm of our lifestyle has been changed, and we are now under that threat of mental unhealthiness. And in this regard, whatever symptoms we have discussed earlier, these are all definitely causing depression, this prolonged depression. And this may be of two types. One may be a predisposing factor, one may be a precipitating factor. Predisposing means there are a lot of reasons why we are becoming, say, I'm taking example of somebody. I'm not happy with somebody, and there are a lot of factors, and I'm very annoyed, very much irritated. But suddenly, I'm showing my irritation with some trivial matters, which is very simple and very small and trivial matters, and everyone will be surprised to note that, with a very trivial thing, you have become very angry. But actually, that is the precipitating factor. That helps in the precipitation, the final burst. But that is not the entire thing. There are certain other factors lying before him, and those are called predisposing. So predisposing factors are there. জমছে আস্তে আস্তে জমছে রাতটা একটু একটু করে জমছে there are a lot of reasons suddenly একটা ছোট্ট ঘটনা it triggers that acts as a trigger and that trigger is precipitated. So in this way we sometimes we are expressing our agony, our anger, our irritation, and suddenly we become very angry with somebody with a very small thing, which is a precipitating factor. And in this way, now we are passing this time of this lockdown. Now, lockdown period has got three different distinct phases. At the initial phase, when the lockdown started, we were not really aware about this seriousness of the disease or what may happen. Initially, there was a holiday mood. Initially, a lot of people they joined. There are a lot of family programs, hobbies, etc., cooking, and they used to take videos of those and started posting. We were in a holiday mood. Initially, we were relaxed. Many unfinished work were there. Suddenly, we had to stop going to our workplace. And at that time, even work from home concept never started. So all these issues were the first part of that lockdown we experienced. A lot of people, they started practicing their hobbies, which are very good thing to do. It can keep yourself relaxed. And then gradually we started experiencing the negative side of awareness program. Once we started making the people aware about this COVID-19 issue and all these problems and etc., suddenly the negative aspects started coming. In many apartments, we came to know that the doctors and the health workers, they were not allowed to enter that apartment. These are the negative aspects. So in the locality, the health workers, they are not allowed because of contamination. This fear psychology, this mass hysteria, these type of negative aspects of this awareness, because these are playing a negative role on the community. Constant news of deaths in the TV, in the newspaper, the media coming up, and then creating this type of fear psychology among the community. And everyone, then in the second phase, we were to some extent irritated. Many people, they came out,
They joined a lot of political rallies also, because they were fed up with this type of isolation, with this type of physical distancing, this lockdown uh, strictures and etc. So they were fed up. They used to come out. And then after that period, now a period of helplessness has occurred, because now we are not really aware what to do, because wave after wave is coming. We were not aware about this third wave to come. Initially, we thought that only second wave will be enough. Now we are talking about third wave. Nobody knows whether there will be another future fourth wave. So we are in a condition of helplessness. So we are not ready. In this condition, the organizers, they have done an excellent job in selecting this topic of emotional resilience. Really, we need this patience. And before discussing or addressing this issue from our own holistic counseling point of view, in our college, whatever counseling course we are doing, the diploma course, and we are talking about a concept which was first initiated or pioneered by Aristotle. That was holistic counseling, not only psychology. Now, this holistic counseling approach includes four dimensions. One is philosophical, one is physiological or physical, one is sociological, one is psychological. Four. So if we take these four dimensions together, and if we approach any problem or any issue from all these four dimensions, that is what we say as holistic counseling as proposed by Aristotle long back. So this is actually required, not only a very limited approach of psychological therapy. We need to address from various dimensions. Now, before we come to this, let us explain it one by one. Because now we are suffering this community issue, and I just would like to share with you an excellent small story which I got. Let me read it out for you. An elderly woman got on a bus and sat down. At the next stop, a strong, grumpy young lady climbed up and sat down beside the old woman, hitting her with her numerous bags she was carrying. When she saw that the elderly woman remained silent, the young woman asked her why she had not complained when she hit her with her bags. যে আপনি তো কিছু বলছেন না দিদি? The elderly woman replied with a smile. There is no need to be rude or discuss something so insignificant, as our journey together is very short, because I am going to get off at the next stop. This answer deserves to be written in bold letters. There is no need to discuss something so insignificant, because our journey together is too short. Now, this tells you about one specific quality from sociological dimension. As I was telling you, that I'll be addressing about this emotional resilience from our holistic counseling concept. And this holistic counseling concept is nothing but having four dimensions. So this is one dimension. This story tells that power of tolerance. This increasing our own emotional reserve. If we can increase this reserve, this buffer, emotional buffer, if somebody tells something wrong about me, somebody abuses me, I can react in two ways. In one way, what I can do, I can straight away uh, give a very rude reply to him or her, or I can smile back. If I've got a very good emotional reserve, I can smile back, and that is the power of my tolerance. This is sociological dimension. Now, let me come to another thing. From this, these two are coming very close. One is sociological, and another one is psychological. Now, whenever we are talking about this power of tolerance, I'm telling you about another example, a very, very common example from our household itself, where we are using a terminology whenever we are talking about counseling is cascading it. Now, cascading means
There are a lot of events may take place. One event may trigger another event. That may trigger another event, and it may go up and up, or make becoming more and more serious. Say, for example, I'm using one small example. Suppose in the morning in one household, father and son, they had a very bitter conversation, a bitter fight regarding anything. The issue is not important. The son has become very annoyed, very irritated by all the scolding and thing what his father has said, and he was very disturbed. And when he came out of the house for his office, he was very much disturbed, and he had a quarrel on the street, maybe driving very rashly, having an accident, or even may, without accident may reach his office, having another bout of quarrel with his colleagues or even his superior authority there in the workplace, and doing all wrong things there and showing his anger. And maybe within lunch time, he had another bout of telephonic conversation with his father, having another bitter duel, verbal duel with him, making the situation even more serious. And suddenly it may occur in both ways. Maybe suddenly a cerebral hemorrhage or heart attack or something may take place in case of his father or in case of himself. And within evening, either or of them may even die. And within 12 hours time, funeral is over. So see, it started with a small verbal duel in the family, a bitter verbal duel, and it may ultimately reach up to that height. This is one example of this cascading effect. Cascading means becoming something more and more serious. Starting with a very trivial matter, it happens. Many times it happens when we start try to park a car. Somebody is maybe keeping somebody's car in front of somebody's house. With some simple verbal duel, we start the thing, and then it goes on and on. This is cascading. Now you can stop this. How you can stop this? Concrete example. As I have already told you the story. Show less emotional reaction to the event or the incident. If somebody is telling something bitter, silence is always more powerful than words. Can you do that? Can you practice doing that? Can you smile back? If somebody abuses you, can you smile back? If you can smile back, that shows that you are very strong emotionally. Your emotional reserve is very high. You have that buffer to absorb that. Now these are actually a combination of both sociological dimension and the psychological dimension of this holistic approach of counseling. Whenever we are talking to somebody who is suffering from a very serious type of mental disorder, mental problem, and coming and complaining about a very bitter household, a very bitter relationship in the family. Not exactly domestic violence, but constant verbal bitterness and duel going on in the family with the spouse, with parents, maybe anything, which has aggravated during this period of lockdown, this pandemic situation, where within a very small space, many of us, we are forced to stay together. We may not like, in many cases, we may not like. And in this situation, our tolerance level is really tested. Our emotional resilience is really tested. So these two dimensions can address me in this way. Now, if I'm talking about, say, depression, as I already told you earlier, that prolonged depression, whenever we are thinking about somebody suffering from depression, the first name what comes in our mind is Arjun in Mahabharata. All of you know this, that he was depressed in that war field when he saw that the opposition was full of his loved ones, relatives, gurus, seniors. He broke down, and all of you know the story. I don't need to repeat. And then what happened? Then that miracle means that man came. Principal sir started with Namo Vishnu. Now Sri Krishna was there on the chariot. And all of you know Srimad Bhagavad Gita.
So that was the motivational lecture with which Sri Krishna could somehow motivate Arjun to come and perform his duty, because this is nothing but duty. Now, this gives you the philosophical direction. Once the Jivan Darshan is there, if you are there, and if you follow the Karma Yoga, those who are already aware about Vivekananda has explained it excellently. Karma Yoga. This is your duty. You have to do that. You have to accept this. This acceptance and adjustment, these two A's are very important. These two double A batteries, if you can have, and if these two double A batteries are actually guiding you, your life, nothing is there in the world which can disturb you. So this acceptance and adjustment. So what you can't change, what is not in your hand, then what can you do? You accept. That is your destiny. And try to adjust yourself with that challenge or that demand. Now, being a student of physiology, now I can just tell you something, exactly what happens, and exactly how doctors, they give these antidepressant chemicals and treat you with that. Definitely that is for a very temporary period of time. And I'll come gradually, how you can overcome this with a long-term benefit. And in the chat box, I've already seen some of the questions coming up. Thank you for asking all these questions. I'll be coming to explain this after I finish this 4 dimensions. Now I'm coming to the fourth dimension. That is our physical health, our physical self, our body. We cannot ignore it. So far as long as we are alive, we are still within this khacha, this body, this physiological self. And exactly what happens, you may be knowing if you are a student of medical science, physiology or biological science, you must be knowing. So I'm just repeating for you. But the others, maybe this is something new. That exactly what happens. Now, once we are becoming very angry, in technical term, we say that these people are suffering from serotonin surge, uncontrolled serotonin surge. And doctors, they give medicine, a chemical, so that serotonin may come down. Serotonin is a neurochemical, all of you know, that comes down. Medicine is required for those type of people, those who are very aggressive by nature, very much irritated all the time, screaming, doing all, say, fight, violent things, abusive things, very hot tempered, ugro chondi, we say, rock chota. These are the Bengali terms we use for them. And exactly what happens. In our body, we have got two amino acids. One is tryptophan and another one is tyrosine. These are called biochemically, they belong to catecholamine group. And these catecholamine group in the metabolism, they prepare neurochemical, this serotonin and melatonin in the same axis. The more serotonin is secreted in your body, you become more aggressive type. More melatonin is secreted in your body, automatically source is that amino acid. So automatically serotonin level will come down. Now once the serotonin level is coming down, you are becoming less aggressive by nature. And you must have seen a lot of people, those who are very calm and very quiet in nature. They never become that angry or that violent. They never use that type of abusive languages towards others. They're very calm and quiet type of smiling face always. We have got a lot of our teachers also when we were students. We used to do a lot of mischiefs during our school life, during our college days. And we have seen those teachers, embodiment of tolerance. They used to smile. They used to see our naughtiness and smile. Now we understand. Now we are becoming old and now we understand what type of tolerance they used to have, those teachers. And few other teachers were there, they used to straight away come and slap us or used to give us some punishment due to all those naughty things we did when we were school or college boys. Now, what happens? There are certain hormones, neurohormones in our body. These hormones are actually dictating our hypothalamus, our brain, to behave in such a manner that community people, they know us either as an aggressive person or as a very nice, quiet person, etc., etc. So these are the
cause behind the behavioral manifestations. What you can see from outside, the behavior you can see from outside, but what is actually causing the behavior? Those are these neurochemicals. All of you know happy hormone. Now, happy hormone is nothing but dopamine. Dopamine, when it is secreted in our body, it triggers. It triggers two other chemicals in our body. One is endorphin. Endorphin is nothing but pain reducer. And another one is called oxytocin, that is cuddling hormone, loving hormone. Now, these hormones, those they have got these hormones enough in their body. They really can't become aggressive. They can't really become violent because they are so loving type of person. They are so calm, quiet, jovial, and they are always having a smiling face. Even if you abuse them, they will smile back to you, and you feel helpless. That happens. That happens. Once you smile back at somebody who is abusing you, that person becomes helpless because সবাই ভাবে তো রেগে যাচ্ছে না, তাকে দাগানো যাচ্ছে না, কারণ if you are really abusing somebody and somebody is smiling back to you, you really feel helpless. And the opposite thing you try to practice and see what happens. And actually, all these chemicals from our physiological dimension, as I was telling you about the holistic approach of counseling, and all these four dimensions have explained. And actually, all these four dimensions, they come together. When we do something in the community, how you behave, our behavioral manifestation is actually dependent on all these things. Our Jivan Darshan, our philosophical goals, the way we fix up our values, our morals, etc. The way we are combining all these tolerance and everything. Now, for this, a very good practice, I'm giving you one example for small children, because one question I've seen in the chat box. Parents can or teachers can guide small children regarding one thing, which is called neuro-linguistic journaling. Now, this neuro-linguistic journaling means nothing but writing out your agony, your pain, your stress, whatever you are suffering from. Now, if you can train small kids in writing something, তোমার দুঃখ তুমি লিখে ফেলো, মানে একটা কিছুতে লিখে ফেলো, ডায়েরিতে লিখে ফেলো, এবং যাদের তুমি চাও কাউকে পড়াতে চাও পড়াতে পারো, যদি নাও চাও পড়াতে চাও, this is your secret book, but you will have to keep it secret. If parents or teachers can guide them. Now, in our education system, I was a product of St. Xavier, so we had in our GCU system, we had this type of training, and in zero period, we used to ask the young boys in school to write this type of diaries, journaling, write something. And whenever you are writing your pain, your agony, that means that is one of the cathartic channel you are using. Catharsis takes your pent up feelings, your pent up emotions, that is channelized. This is one form of sublimation. So it is a cathartic channel you are opening up. You won't write it. Everyone cannot become Rabindranath. But all of you know, despite of the maximum amount of depth of near and dear ones he faced, and what he did. We cannot do journaling like him. He has channelized everything, all his pain and everything through his writing. The highest form of language he has used, the highest form of feelings he has used in his writing. Now, this is one of the examples of neuro-linguistic journaling. What we can have, we can try to train our young students, teachers and parents can do this, just in order to reduce this mental fatigue, which may ultimately lead to this depression. And as I was telling you, that a prolonged phase of depression, if it continues for a long period of time, it may ultimately lead to burnout. Burnout means a total collapse. So that we must prevent. And if you want to prevent that total collapse or burnout from a management science point of view, I'm telling you that you must stop that prolonged depression. Depression is okay. It is a part of mood swings. It may come and go. That is all right. Everyone will suffer from depression now and then. But it should not be prolonged. If it is prolonged, you must take some action. What you can do, all these things I have told you, that when we become very angry, that angry or anger may lead to some sort of adverse things happening around us, and which may ultimately lead to some accident, as I have already given you the example of cascading.
I'm not going to repeat it. Yes, smiling is very, very powerful, rightly pointed out. Thank you. Yes. Now, we are coming to another dimension. Now, during this lockdown period, because here we are all teachers or students, so this fraternity, we are suffering a lot in our own way. Initially, we were not prepared. I represent a teachers training institution, a postgraduate teachers training institution, but we were not prepared for this type of situation. So we never had any idea of how to train our training training teachers, because our students are all teachers, training teachers. So we never had that opportunity or the scope to train our training teachers to handle this type of situation. But thank God, they are much more tech savvy than us and highly techno pedagogue in that sense. And gradually, we could all learn together. It's a learning process for all of us, not only for us. We learn together, students and us together, how to conduct this type of online classes, how to deliver lectures on Google platform, etc., etc. So we somehow adjusted. But so far as I had got the feedback from our students, none of our teachers, none of the students are happy in this online. This is somehow we are managing, but this cannot give you the flavor of offline classroom situation. And I'm afraid maybe for last 3 semesters, those who are undergraduate, maybe students in this college, the organizing college, they have not got the experience of college life. College life doesn't mean a lecture given by a teacher on some topic. College life is a question of socializing. When you are coming with your peer group together, you are developing friendship, maybe in some cases developing some relationship as well. These people are really having a very bad time during this lockdown. They can't talk to each other, they can't meet. Very bad time. And confined within the family, avoiding their parents and others in the family, managing somehow some WhatsApp messages, and even they can't give a phone call. So yes, now these type of people, they are losing out, they are missing out this socialization, that college life, when this type of friendship, naughty things happening in the classroom, in the campus, teasing some of the teachers, even mimicking them with their some of the, all of some sort of fun we used to have. Now these things are missing. Students, they miss their friends. Schools children even more, they miss their peers. So online teaching, online examination, I'm not talking about examination. Now entire concept of examination should be totally changed from this rote learning concept to conceptual type of questions should be given. So online examination, in many cases, they are becoming fast. We are giving them more and more marks. So less we discuss, that is better. So this is not the alternative, but we are somehow managing, somehow adjusting to the need of the situation wherever. But if you really want to take an online test, your questions should be of conceptual type, different type, which can't be copied from Google or can't be copied from any book. They'll have to write from their own concept. If you call a written period, that should be Rancho style of question, not Totur style of question. So these are the issues. Now, do you think all the people are very unhappy during lockdown period? No, there are certain positive aspects as well. People like, say, distant commuters, long distance commuters, they can work from home. They're very happy. Young couples, married couples, they are getting scope to be together for a very longer period of time. Young kids, they are getting their parents more. Certain positive aspects are also there. So not only the negative aspects, there are certain positive aspects. So you must consider that there is a balance, but definitely more negative things we have mentioned so far. But few positive aspects are there. Now, from this positive aspect, can we think of
giving some quality time to the kids, those who have younger boys and girls in the family. Can you help them developing a new hobby? Can you give a quality time because you are spending more time with them just in order to avoid this monotony, just in order to avoid this boredom? Can you help them learning new things? Many parents I know that they are doing, and kids they are also having a nice time with their parents. So both are there. Apparently, negative aspects are definitely much more, but few positive aspects are also there. But gradually, if we are coming to the point now, how to overcome? How to overcome? Now, as I told you earlier, that emotional resilience is nothing but our emotional reserve, that buffer, the tolerance. What I told you earlier, that if we want to build it, there are so many ways. One is those who can practice yoga, pranayam, meditation is a nice way to develop this. Because in our body, we have got a lot of lymph nodes present in different parts of our body. When we are exercising, somebody asked that question in the chat box, I have seen that yes, you are right. Some form of exercise, not only meditation, yoga, even physical exercise, jogging or other exercise. Not necessarily you will have to go to gym. You can go up to your rooftop and have some spot jogging also. Any form of physical exercise. What actually happens? If you do that type of physical exercise a bit, your lymph nodes, lymph glands will be excited, stimulated, and what they will be doing, they will be helping your blood circulation to increase. Now, more and more blood circulation in the body triggers release of all these neurochemicals, and you start feeling better. So this is one of the ways, definitely, in order to have a better physical health as well as mental health. Now we are talking about immunity development, proper diet, avoiding this junk food and etc. And proper diet, exercise. These are some of the ways. Along with that, you must practice having positive outcomes. As I told you earlier, one or two examples, that yes, we are not well, true, but there are certain positive aspects as well. We have learned about bioweapons. We have learned about the possible infection by virus. There was a time when all of you know that elder daughter of Rabindranath Tagore died out of tuberculosis. At that time, there was no medicine. And even a person like Rabindranath Tagore was helpless. Madhavi Gauta, she suffered from tuberculosis. So there are certain diseases. At that time, we never had that medicine. Gradually, the medical science, the scientists who are working in this field, they will be developing medicine, required vaccine. Now, gene isolation has already taken place. So very soon we may expect to have medicine as well. So even now, this COVID, the fatality rate is actually 2%. It is not that severe. But maybe one day will come when we'll have this DRDO research. All of you know that they are replacing the glucose with some other similar isomer molecule, and now that is also helping in making that serious patients, treating the serious patients in AIMS and FMC. They have mentioned about some of the case studies. So maybe within next few months, we are optimistic that we'll have better quality of vaccines. Maybe medicines will come out, and there will be a time when this COVID will be another SARS type of respiratory syndrome. Won't be that serious, and we can go back to our own work life, our own rhythm will come back. But till that time, we will have to be a bit resilient in this aspect, emotional resilience, with a bit of more tolerance, with our calmness, showing less aggression to our near and dear ones around us, and trying to contribute significantly. And the best way what we can develop is do something, uh, some constructive work. Keep yourself busy in some constructive work, so that you are not always grumbling that well bhalo nahi, bhalo nahi. If you go on always saying bhalo nahi, don't watch all these TV news. Better you switch over to some other channel other than
you're listening to all this number of deaths, number of all these bad things happening around us. So, can we do something else? Can we see some films in the TV? Can we spend some time in some positive manner in order to make ourselves better, keeping ourselves, our mental health a bit better? If we can do that, if we can keep ourselves busy in some constructive work, and as I told you earlier, that acceptance, we can accept the destiny. We are helpless. A very big country, it may be a part of their conspiracy, we don't know. We are helpless, we have to accept it. And somehow we are adjusting. And in order to build this emotional resilience, we must try to develop this calmness. As I told you earlier, sometimes silence helps. Don't show your uh, just react to that type of unpleasant thing happening around you. You can just, as I told you, that story of that old lady, an example for us, and get rid of all this mass hysteria or fear psychosis, and better try some other things, practice some good hobbies, develop some new hobbies. We are blessed. We are blessed because when we were young, we had no TV, we had no computers, we have no smartphone. We are very unsmart in that way. But we had two friends. One is book, one is music. And during this lockdown period, these two things, books and music, really they are keeping us alive. So I think I must stop here giving this lecture. As the topic is building emotional resilience, a lot of questions are coming up in the chat box, and I hope that our interactive session will be very fruitful and lively. So I'm expecting questions now from all of you. If you please ask your question, I'll try to give answer if I can. Thank you very much for giving me your patient hearing. আমি এখানেই শেষ করছি and I'm expecting questions from you. Please. Thank you very much. Thank you so much, sir, for that wonderful lecture. And I'm sure all the students in the audience and everyone else in the audience, they will benefit a lot from your talk. And I especially felt very good that we shared the same alumnus. I'm also from St. Xavier's College. I did my Oh, BSc absolutely. from there, physics department. So I may now request Dr. Shampa Khashnavish, Coordinator IQAC, to kindly conduct the question and answer session. I'm sure many questions have come up in our YouTube streaming also. So please, ma'am, can you take over? Champadi? Yes, Kamlika. Actually, there are a few questions which has come up on the YouTube chat box. Uh, Firstly, actually, let me also say one or two lines because it was really a very delightful and motivating lecture, which I believe will definitely go a long way in helping all of us to overcome the pandemic blues. I will go to the question. Thank you, Dr. Nath, from my Thank you, side. madam. Thank you. Uh, there's one question which was asked by Topurupa De and has said that how can we control our anxiety? Thank you. Thank you very much for this question. Now, anxiety is actually, in functional sense, it is to some extent synonymous with stress. And whenever we are talking about this depression, this prolonged depression, it leads to this stress and anxiety. Now, controlling anxiety is very difficult. Controlling means either you can channelize it or you can address the cause of that anxiety. The better way is to address the cause of that anxiety. So that suppose you are feeling anxious about some specific reason, some illness in your family, say, for example, let us take this example, and you are feeling very anxious. Now, feeling only anxious won't really help you, and you can't control that anxiety as well. So, what you will have to do, you have to become proactive. You have to do something just in order to get rid of that anxiety. If this is the example what I took, that somebody is ill in your family, what you can do, how you can help. Now the doctors are not opening their chambers, you are not getting the medical advice.
So, is there anybody in your family or among your friends with whom you can talk to over telephone, have some medicine, some form of treatment if it is not that serious? If it is something serious, then you will have to be proactive in handling that situation. So, anxiety means there must be a root cause of that anxiety. So, what I personally feel, if you can address that root cause of the anxiety, your anxiety will go down. And if you think that your anxiety is not that due to some serious reason, then this anxiety, you must emotionally re-educate yourself, reorient yourself. That আমি এতটা ভাববো না, এতটা সিরিয়াসলি ভাবার মতো কিছু না। As I told you earlier, that আমরা মাঝে মাঝে অনেক কিছু ভাবি, একটু বেশি ভাবি, প্রজেক্টিভ, সিরিয়াস হয়ে যায়, বেশি সিরিয়াস হয়ে যায়, কি হবে? Sometimes parents, they become over anxious about the future of their kids. কি হবে? এই যে লকডাউন হয়ে গেল, লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল, কি হবে? ছেলে মেয়েদের কি হবে? So if you are aware that your anxiety is to some extent projective, একটু বেশি, তাহলে your meditation, yoga, this type of thing will help you to calm down. কারণ anxiety root cause, as I told you earlier, are certain neurochemicals in our body. Maybe physically, your physical self is designed in such a manner that মানুষটাই আপনি একটু বেশি দুশ্চিন্তায় ভোগেন। যারা একটু বেশি দুশ্চিন্তায় ভোগেন, তাদের দুশ্চিন্তা কমানোর জন্য আমার মনে হয় খুব পাওয়ারফুল কতগুলো রাস্তা হচ্ছে। একটা হচ্ছে এই ধরনের যোগা, মেডিটেশন। তো ইউ ডেভেলপ মোর অ্যান্ড মোর কামনেস। আপনার ওই নিউরোকেমিক্যাল যেগুলো একটু বেশি তরবর করছে শরীরে, সেগুলোকে একটু কন্ট্রোলে রাখার চেষ্টা করুন। ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ মে হেল্প। হবি ডেভেলপ করুন, গান বা কিছু ভালো বই, এগুলো হেল্প করে। যদি সত্যি সিরিয়াস কোনো কারণ থাকে অ্যাংজাইটিতে ভোগার, সেটাকে অ্যাড্রেস করুন, সেটা সলভ করার চেষ্টা করুন। অকারণে অ্যাংজাইটিতে ভুগবেন না। আমরা সবাই বোধহয় ছোট ছিলাম যখন, আমাদের বাবা মা বা টিচাররা বলতে তোদের দ্বারা কিছু হবে, এবং সেটা জন্যই আমরা বড় হয়েছি সবাই। আমাদের কিছু একটা হয়েছে, যাও কিছু একটা হয়েছে। তা শুধু শুধু অকারণে সন্তানদের নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন, কারণ তাতে আপনি অনেক বেশি অসুস্থ হবেন। সন্তানদের হয়তো ভবিষ্যৎ এক সময় ঠিক একটা রাস্তা পেয়ে যাবে, কিন্তু আপনি নিজেকে অসুস্থ করবেন না। এটা একটা অনুরোধ। আর এইভাবে আমরা যদি আরো একটু এগোতে চাই, আমি যে বললাম, অ্যাজ আই টোল্ড ইউ আর্লিয়ার, হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ অফ কাউন্সিলিং, যদি একটু শ্রীমদ ভগবত গীতা বা এই জাতীয় স্পিরিচুয়াল যেসব স্ক্রিপচার্স, ফিলোসফিক্যাল ডাইমেনশন যদি আপনার খুব স্ট্রং হয়, তাহলে আপনি এই অ্যাংজাইটির প্রবলেমটাকে একটু কন্ট্রোল করতে পারেন। এই যে বললাম, অ্যাকসেপ্টেন্স অফ দ্য ডেস্টিনি, যা হবে হবে, ভেবে কি করবো। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, খুব বিটার একটা এক্সপিরিয়েন্স, খারাপ এক্সপিরিয়েন্স আমার ফ্যামিলিতেই ঘটেছে কিছুদিন আগে। খুব বাচ্চা মেয়ে, অল্প বয়সী মেয়ে, আমি তার মেশো হই। শি হ্যাজ ডাইড আউট অফ ক্যান্সার, এবং খুব অ্যাডভান্স স্টেজে ধরা পড়েছিল। এবং যখন চিকিৎসার এইসব হচ্ছে, অ্যাগ্রেসিভ কেমোথেরাপি অ্যান্ড অ্যাগ্রেসিভ, বুঝতেই পারছি লাস্ট স্টেজ অফ ক্যান্সারে ধরা পড়লে যা হয়, ডাক্তাররাও মানে অ্যাগ্রেসিভ ট্রিটমেন্টে গেছে। বাবা মা বুঝতেই পারছেন, তারা কান্নাকাটি করছেন, বুঝতেই পারছেন মেয়ে থাকবে না। আমি তাদের বলেছিলাম দুটো রাস্তা আছে, তোমরা বেছে নাও কোন রাস্তাটা নেবে। একটা হচ্ছে যে কদিন থাকবে মেয়েটিকে একটু আনন্দে থাকতে, শান্তিতে থাকতে দাও, সারা শরীরে ছুট ফুটিয়ে নল ঢুকিয়ে ওকে এরকম গিনিপিগ বানিয়ে হাসপাতালের বেডে শুয়ে 2 মাস বেশি বাঁচিয়ে রেখে কোয়ালিটি অফ লাইফ তো দিতে পারবে না। ডোন্ট গিভ। মেয়েটিও তাই বলেছিল, উই সাপোর্টেড, এসো, ইউ আর রাইট, ঠিক বলেছে। কিন্তু আনফর্চুনেটলি বাবা মা তো মনে মনে মানতে পারেন না সেটা। দে ওয়েন্ট ফর দ্যাট অ্যাগ্রেসিভ কেমোথেরাপি, যেটা হলো মেয়েটি হয়তো 1-1.5 মাস বেশি বাঁচলো, কিন্তু উইথ দ্যাট টাইপ অফ সিমটমস। কাজে অ্যাংজাইটি বা আপনি যদি খুব বেশি দুশ্চিন্তায় ভোগেন, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি নট গোয়িং টু হেল্প ইউ ইন এনি ওয়ে। কোনোভাবেই আপনাকে সাহায্য করবে না, আপনার ক্ষতি করবে। কাজে যদি একটু এগুলো আপনি একটু সচেতন থাকেন, আমার মনে হয় আপনি আপনার অ্যাংজাইটিটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ ফর আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। থ্যাংক ইউ। নেক্সট কোয়েশ্চেন প্লিজ। আচ্ছা, হ্যাঁ, নেক্সট হচ্ছে প্রিয়জিৎ দাশগুপ্ত। He has also asked how can we control our depression. I think it will go একই in the একই same line. The answer will মোটামুটি be in the same line. মোটামুটি আরেকটা আরেকটা কোয়েশ্চেন রয়েছে, সেটা শামসুল হোসেন জিজ্ঞেস করেছে, হাউ টু বি কনসিস্টেন্ট ইন ওয়ার্ক। হয়তো এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে সবসময় আমরা কনসিস্টেন্ট হতে পারছি না। গুড, থ্যাংক ইউ ফর দ্য কোয়েশ্চেন। ইয়েস, তো কিছু মানে আমরা তো নিজেরাই পাচ্ছি না, বলবো কি।
সত্যি তো পাচ্ছি না, মানে এটা মুড সুইং হচ্ছে, মাঝে মাঝে মন ভালো থাকছে না, তখন কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে যে আমরা যদি একটু কাজের দিকে বেশি মন দিই, ওই সময়টুকু আবার ভালো থাকে। তখন একটু ভুলে থাকছি যে আমি কলেজে নেই, ক্লাসে নেই, স্টুডেন্টদের ক্লাসে আসতে পারছি না, কোনো কারোর সাথে সামনে দেখা করতে পারছি না। বাট আই এম ডুইং সামথিং ওয়ার্ক, সাম কনস্ট্রাকটিভ ওয়ার্ক। আমার স্টুডেন্টসরা যারা এখানে অনেক হয়তো আছে শুনছে, আমরা এই লকডাউন পিরিয়ডের মধ্যে অনেক কিছু করেছি। আমরা ইউটিউব চ্যানেল করেছি, আমাদের ওখানে অনেক লেকচার আপলোড করেছি, আমরা ফেসবুক খুলেছি, সেখানে অনেক কাজ করছি, হোয়াটসঅ্যাপে প্রচুর গ্রুপ বানিয়েছি, অনেক রকম কাজ করছি, একটা একটা বই লেখার কাজ করে ফেলেছি। তো ইফ ইউ গো অন ডুইং সাম ওয়ার্ক, এবং যদি আপনি কাজের মধ্যে নিজেকে একটু ইনভলভ করার চেষ্টা করে পারেন, পারবেন না সব সময়, যতটা পারেন দেখবেন আপনি ভালো থাকবেন। আর আপনি যদি মনে করেন যে সবসময় মন খারাপ, পাচ্ছি না, কি করা যাবে, তাহলে দেখবেন আপনি আরো খারাপ থাকবেন, বিকজ ইটস আ ভিশিয়াস সাইকেল। মোর অ্যান্ড মোর ইউ উইল গিভ ইন্ডালজেন্স টু দিস নেগেটিভ থট। যত নেগেটিভ থট আপনি ইন্ডালজেন্স দেবেন, নেগেটিভ থট আপনাকে আরো বেশি পাকড়াও করবে। তো জোর করে একটু যদি আমরা উড়িয়ে দিতে পারি নেগেটিভ থটটা, যে এই যে আমি বাচ্চা মেয়েটার এক্সাম্পল দিলাম, যে আরে থাকবে না, ও কিছু করার নেই, ক্লাস থেকে ধরা পড়েছে ব্লাড ক্যান্সার, ও চলে যাবে কদিন পর। তো ওকে কটা দিন শান্তিতে থাকতে দাও না, একটু আনন্দ করতে দাও না, যা ইচ্ছে খেতে দাও। এই যে এরকম মানে আমরা কাজের কনসিস্টেন্সি আমরা তো নিজেরাই মাঝে মাঝে যখন মন খারাপ হয়ে যায়, ভাল লাগে না, তখন কি করি, ওই কিছুক্ষণ সময় হয়তো একটু সিনেমা দেখছি, টিভি চালাচ্ছি, একটু অন্য কিছু দেখছি, সামাও উই আর ডাইভার্টিং আওয়ারসেলস, যেটাকে আমরা বলছি ক্যাথারটিক চ্যানেল, অন্যগুলো খুলে দিচ্ছি, সাবলিমেট করছি, লেখালেখির দিকে চলে যাচ্ছি, কিছু পড়ছি, গান শুনছি, খুব ভালো ভালো গান। এই সময়টা কিন্তু হয়েছে যে ডিউরিং দিস লকডাউন আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম, গান তৈরি হয়েছে, আসছে, হোয়াটসঅ্যাপে পাচ্ছি। এবং আমরা একটা দারুণ কাজ করেছি, আমাদের কয়েকজন স্কুলের বন্ধু আমরা ছিলাম একসাথে, এবং ইউর বিলিভ ইট, উই ওয়ার অ্যারাউন্ড 16 জন ছিলাম। এবং উই মেড ইট এ পয়েন্ট, আমাদের স্কুলে আমাদের ক্লাসে উই ওয়ার 48 স্টুডেন্টস, 48 স্টুডেন্টস আমরা একসাথে ছিলাম অলমোস্ট। তো উই স্টার্টেড থিঙ্কিং যে আমরা এক কাজ করি, চল আমরা বন্ধুদের খুঁজে বার করি। ডিউরিং লকডাউন সবাই তো মোটামুটি বাড়িতেই আছে, ক্রস রেফারেন্স দিয়ে ওকে, ও তার খোঁজ করে, ও তার ইয়ে করে দেখতো ওকে পাওয়া যায় কিনা, ফোন নাম্বার একটা যদি থাকে ফোন করে দেখি। এরকম করে করে আমরা অন্তত 26-27 জন নতুন বন্ধু স্কুলে 40 বছর পরে তাদের খুঁজে বার করি। এবং আমরা হোয়াটসঅ্যাপে তাদের ছবি পোস্ট করতে বোঝাই, ছবি তুলে পাঠাতো, কেমন দেখতে হয়েছিস। কারণ 40 বছর পর চেহারাগুলো তো বদলে গেছে আমাদের সবাই, কেউ কাউকে চিনতে পারি কিনা। তো উই স্পেন্ড আ নাইস টাইম। এবং আমরা এখন কিন্তু বিরাট বড় একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, অলরেডি একটা খুব সুন্দর একটা গ্রুপ আমরা তৈরি করে ফেলেছি স্কুলের বন্ধুদের। 40 বছর পর অনেক বন্ধুকে নতুন করে আবার পেয়েছি, খুঁজে খুঁজে বার করে। তো এরকম কিছু কাজ, ভালো কাজের মধ্যে, মজার কাজ, আনন্দের কাজ, সবসময় দুঃখ পেয়ে কি হবে। যদি একটু আনন্দে থাকতে পারেন, আপনি যদি স্বামীজির কর্মযোগ দেখেন, শ্রীমদ ভগবত গীতায় যা বলা আছে, কৃষ্ণ যদি এইভাবে একটু ভাবেন, দেখবেন আপনার এটাও কমে যাবে। আর কেউ একজন জিজ্ঞেস করলেন অ্যাঙ্গার, রাগ টাগ হলে যে কি হয়, আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম। স্বামী স্ত্রী ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরোলো, আমি খারাপ খারাপ কিছু কথা বলে বেরিয়ে গেল, যে বেচারা মন খারাপ করে বাজারে দোকানে বেরিয়ে বেরোতে গিয়ে রাস্তায় অন্যমনস্ক হয়ে একটা রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে প্রাণ ওভার হয়ে গেল। তো এটাই তো ক্যাসকেডিং। তো আমরা যদি এই সিচুয়েশন গুলো অ্যাভয়েড করতে পারি, একটু যদি বিটারনেস কমাতে পারি, রাগটা যদি কমাতে পারি, যদি আপনি দেখেন যে কোনোভাবেই কমানো যাচ্ছে না, সাইকিয়াট্রিক হেল্প নিতে হবে, ডাক্তারের সাহায্য নিতে হবে, ওষুধ আছে, ওষুধ দিলে সাময়িকভাবে রাগ কমবে। কিন্তু আপনার মানে সামাজিক অবস্থাটা যদি একটু ঠিকঠাক হয়। আচ্ছা, কেউ জিজ্ঞেস করছে বোধহয় কনসেন্ট্রেশন অফ স্টাডিজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু বক্সে help করতে যাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি পরীক্ষা আসছে। একজন একজন হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করেছে যে হাউ ক্যান ইউ কন্ট্রোল আর অ্যাঙ্গার, সেটাও তো এক লাইনে হবে। বললাম আমি। সুমন্ত কুমার খাড়া, স্যার আপনাকে বোধহয় আই ইউ আর অলওয়েজ অ্যান আইডিয়াল পারসন টু আস্ক হোয়াট কিপস ইউ অলওয়েজ সো পজিটিভ। সুমন্ত কুমার খাড়া জিজ্ঞেস করেছে। সুমন্ত আমার আমার ডক্টর খুব প্রিয় সুমন্ত ছাত্র, কুমার খাড়া। এখন একটা বিএড কলেজের ও এখন টিচার ইনচার্জ, অত্যন্ত ভালো। আমি তোকে অর্জুন ডাকি, আমার অর্জুন। কাজে এরকম অর্জুনদের পেলে আর চিন্তা নেই।
ও নিজেই খুব অসাধারণ কাজ করে, কিছু না, খুব ভালো কাজের মধ্যে থাকো। আর তুমি যেরকম আছো একদম ঠিক আছে। আমি তো বুড়ো হয়ে যাচ্ছি এখন, তোমরাই তো ভবিষ্যৎ। তাই খুব ভালো তোমরা যেভাবে আনন্দ করে ছেলে মেয়েদের নিয়ে আছো, হইচই করে কাটাচ্ছ। এবং আমি এখন ভীষণ গর্বিত, আমার অনেক ছাত্রছাত্রীকে আমি দেখছি বিভিন্ন গ্রুপে, এনজিওতে অসাধারণ সোশ্যাল ওয়ার্ক করছে। দে আর সাপ্লাইং এসেনশিয়াল ফুড এন্ড মেডিসিন এভরিথিং টু পিপল দোজ হু নিড ইট। এবং সুমন্ত শুধু একা নয়, এরকম অনেকেই করছে, এখানে আছে গ্রুপে। এবং তারা এরকম আচ্ছা এক্সেলেন্ট মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে, বিপদে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে, ইয়াং ছেলে মেয়েরা। অনেক কলেজের এনএসএস অ্যাক্টিভিটি আমরা ছবি পাচ্ছি, আমাদের ইউনিভার্সিটিও করছে, নানা রকম এনএসএস অ্যাক্টিভিটিতে যাচ্ছে, সন্দেশখালী দুর্গত এলাকায় যাচ্ছে, আমাদের এই ইয়াস অনেক দুর্গত মানুষকে তারা সাহায্য পৌঁছে দিচ্ছে। কাজে যারা এই ধরনের কাজে নিজেদের যুক্ত রাখছে তাদের কিন্তু কখনো অ্যাংজাইটি বা ডিপ্রেশন এগুলো হতেও পারে না। কারণ তারা নিজেদেরকে পজিটিভ কাজের মধ্যে যুক্ত রাখছে, পজিটিভ চিন্তার মধ্যে যুক্ত রাখছে। আর তাদের রাগ বাগ আসার তো কোনো সুযোগই নেই, কারণ তারা তো ছোটাছুটির মধ্যে ব্যস্ত, খুব ব্যস্ত আছে। আমরা যারা বাড়িতে শুয়ে শুয়ে খাচ্ছি আর ঘুমোচ্ছি, বোধহয় রাগটা আমাদেরই। তাই আমরা যদি একটু নিজেদের একটু চ্যানেলাইজ করি পজিটিভ ওয়েতে, ভালো থাকবো। থ্যাংক বটম ইউ। লাইনটা বটম লাইনটা স্যার তার মানে টু থিঙ্ক পজিটিভ এন্ড টু ডু পজিটিভ। অ্যাবসলিউটলি, অ্যাবসলিউটলি। আচ্ছা, এই যতটা সম্ভব, সবগুলোরই যতটা সম্ভব। যতটা সম্ভব, এগুলো বলা খুব সোজা, হ্যাঁ, বলাটা কাজে খুব করা সোজা, খুব কিন্তু কঠিন। যখন যার জীবনে নেমে আসে তখন একদম। তখন আহ, ঠিক আছে। তবু স্যার আরেকটা একজন জিজ্ঞেস করেছে বোধহয় স্টুডেন্ট ঋতিকা দাস, হাউ ক্যান বি ডিল উইথ পোস্ট কোভিড ডিপ্রেশন এন্ড আনসার্টেনটি এন্ড অলসো কনসেন্ট্রেট ইন দ্য স্টাডিজ। হ্যাঁ, এইটা ওই এখন স্টাডিজ সব যেটা, থেকে প্রবলেম হচ্ছে কি জানেন ম্যাডাম, এখন ছাত্রছাত্রীরা সবাই যেটা বলছে যে পড়াশুনো তো করবো, পড়াশুনো করতে বসবো, কিন্তু জানি তো না যে কনসেন্ট্রেট, পরীক্ষাটাই হবে কি। পড়তে তো হ্যাঁ, ইচ্ছে করছে না, পড়তে বসছি কিন্তু ইচ্ছে করছে না, কি পড়বো, কিভাবে পড়বো। কারণ পরীক্ষাটাই যে হবে তারই তো কোনো গ্যারান্টি। বা পরীক্ষাটা ধরুন অফলাইনে হলে একরকম হবে, অনলাইনে হলে আরেক রকম হবে। আমরা কিসের জন্য তৈরি হব? বিশেষ করে যারা বোর্ডের স্কুলের বাচ্চা ছিল, বোর্ডের পরীক্ষাটা হয়নি, মন তো অনেকেরই খারাপ। যারা একটু আমার ধরুন একটু দুর্বল ছাত্রছাত্রী, তারা বেজায় খুশি হয়েছে যে পরীক্ষা না দিয়ে অনেক নম্বর পেল। কিন্তু যারা একটু ভালো ছাত্রছাত্রী, পড়াশোনা করছিল মন দিয়ে, তারা কিন্তু মন খারাপ করে ফেলেছে। এবং দু একটা বোধহয় মিসআপও ঘটিয়ে ফেলেছে কয়েকজন। এবং এরকম জায়গাটা ভীষণ দরকার যে তারা যদি একটু ইমোশনালি, তাদের আমরা যদি একটু সাপোর্ট দিতে পারতাম। যদি কেউ বলে তাহলে হয়তো ছোটরা, এই ঘটনাগুলো ছোটরা, ঘটবে। দিস ইজ নট দ্য একদম এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, মানে যেটা অ্যাবসলিউটলি, ভাবতে হবে যে সবকিছুরই একটা পর আছে। এভরি ক্লাউড অ্যাবসলিউটলি, উইল হ্যাভ আ সিলভার লাইনিং। এটা শিওর, কখনো শিওর শেষ ম্যাডাম, হতে পারে। শিওর ম্যাডাম, স্যার, অ্যাবসলিউটলি। স্যার আপনার একজন এক্স স্টুডেন্ট অন্বেষা ভট্টাচার্য আমাদের এখন লাইব্রেরিয়ান আমার কলেজের, আপনার চ্যাট বক্সে আপনার জন্য একটা মেসেজ আছে, মানে কোয়েশ্চেন ঠিক নয়, আপনার কাছে পড়েছে 11-12 বলছেন বায়োলজি। আচ্ছা, 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 তো অনিশা লিখেছে, আপনি একটু দেখে নেবেন স্যার। It was always a pleasure being your student. Used to look forward to your biology class every week in 11-12 in our formative years. Thank you so much, sir, for your positive words and thoughts. থ্যাংক ইউ। আমি এটা, এগুলো আমাদের পাওনা, টিচিং প্রফেশনে এগুলো আমাদের পাওনা। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আরেকটা চ্যাট ইউটিউব থেকে আছে, ইউটিউব থেকে সবর্ণী নাগ জিজ্ঞেস করেছে, স্যার হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন ট্রাস্ট এন্ড এক্সপেকটেশন, আর দিস থিংস হার্মফুল টু ফর আওয়ার মেন্টাল হেলথ? কঠিন প্রশ্ন, ফিলোসফিক্যাল ডাইমেনশনের প্রশ্ন। ট্রাস্ট, বিশ্বাস, এক্সপেকটেশন হচ্ছে আমাদের যা আমরা এক্সপেক্ট করি কারো কাছ থেকে। হ্যাঁ, টু সাম এক্সটেন্ট এগুলো তো বোঝা বাড়ায়। এগুলো হচ্ছে আমাদের ওই সেই একটু ইমোশনাল, কি বলবো, এগুলো বোঝা বাড়ায় ইটের মতো। যদি যত বেশি এক্সপেক্ট করবেন মানুষের কাছ থেকে, তত আপনার কখনো যদি সে এক্সপেকটেশন ফুলফিল না হয়, আপনার মন খারাপ হবে, দুঃখ হবে, বিশ্বাস ভেঙে যাবে, এগুলো তো ঘটবেই। ক্যান উই ট্রেন আওয়ারসেলফ টু এক্সপেক্ট লেস? একটু কম এক্সপেক্ট করতে পারি মানুষের কাছ থেকে, কিছু কিছু প্র্যাগম্যাটিক অ্যাপ্রোচ দিয়ে আমরা কোনো কোনো বাস্তব জায়গা থেকে একটু জায়গাটাকে একটু যদি একটু কম রাখি, ওভার এক্সপেকটেশন নাই যদি রাখি, আর যদি সে এক্সপেকটেশন ফুলফিল না হয়, সেটাকে যদি আমরা একটা ডেস্টিনি হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি,
তাহলে বোধহয় আমাদের মনের দিক থেকে আমরা মেন্টালি অনেক বেশি ব্যালেন্স থাকতে পারবো। অনলি দিস মাচ আই ক্যান টেল। বাট খুব খুব ওজনদার প্রশ্ন বলতে পারি, খুব ভ্যালু অ্যাডেড কোয়েশ্চেন, এবং এগুলো খুব সাবজেক্টিভ, বিকজ ম্যান টু ম্যান এটা খুব ভ্যারি করে। অনেকে এক একটা ছোট্ট ছোট্ট বিশ্বাস ভঙ্গকে খুব সিরিয়াসলি নেয়, খুব বড় কিছু কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে। অনেকে আবার সেটাকে হয়তো সামলে নিয়ে ওঠার মতন তাদের মানসিক সেই স্থিতি বা সেই বাফারিং সেটা রাখতে পারে। ইমোশনাল বাফারিং যেটা আপনি ইমোশনাল বললেন, বাফারিংটা যদি রাখতে পারে, একটু ওটাই হয়তো সামলে ইম্পর্টেন্ট উঠতে পারে, ইমোশনাল রিজার্ভ, যেটার জন্য আজকের এই আমাদের বক্তৃতা, যে বিল্ডিং ইমোশনাল রেজিলিয়েন্স। এই রেজিলিয়েন্স মানে সহনশীলতা। আমরা যদি এই সহনশীলতাটা একটু বাড়াতে পারি, তাহলে আমরা বোধহয় অনেক কিছুই ওভারকাম করতে পারবো। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। নেক্সট কোয়েশ্চেন প্লিজ। আর একটা অ্যাকচুয়ালি তিনজনে কোয়েশ্চেন করেছে, মোটামুটি কোয়েশ্চেনটা একই ধরনের। হাউ টু স্টে, আমি একজনেরই পড়ছি। স্যার, when we are all confined within our house and cannot go out, meet friends and families, our future is uncertain with so many negative vibes from the news channel. How can we stay calm? এটা হচ্ছে সোমনা মিত্র। আর একজন চাঁদ লিখেছে, how can we how we will calm ourselves in this situation. আর একজনে লিখেছে, to stay calm in every nervous situation, what should we do, sir? Please answer. মানে মোটামুটি কাম থাকার প্র্যাকটিক্যাল, ইয়েস, প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম। যখন নিজেদের ধৈর্য হারিয়ে ফেলছি আমরা, যখন we are becoming restless, when we are becoming very irritated, maybe even in our families sometimes it happens, কারোর একটা ব্যবহারে, কারোর একটা কথায় আমরা দুঃখ পাচ্ছি, ইরিটেটেড হয়ে যাচ্ছি, তখন আমাদের কামনেস, শান্ত থাকার কথা মুখে যতই বলি, প্র্যাকটিক্যালি সেটা করা একটা অসুবিধাজনক হয়ে যাচ্ছে। সেখানে আমার মনে হয় একটা খুব ভালো জিনিস প্র্যাকটিস করে আমি অন্তত ফল পেয়েছি, সেটা হচ্ছে উইথড্রল। উইথড্রল হচ্ছে আই এম নট গোয়িং টু ফাইট। ইফ ইউ থিঙ্ক যে আমি একটা এমন পরিস্থিতিতে আছি, হয়তো পরিবারে, হয়তো বন্ধুদের মধ্যে, কর্মক্ষেত্রেও হয়, সব জায়গাতেই হতে পারে, একটা আনপ্লেজেন্ট সিচুয়েশন, একটা আনপ্লেজেন্ট কথা, একটা অ্যাবিউসিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, একটা কিছু এমন ফেস করছি উইচ ইজ ভেরি ইরিটেটিং, আমার ভীষণ বিরক্ত লাগছে, রাগ হচ্ছে, কিন্তু আমি যে বললাম যেটা আমাদের কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে, এটা আপনা আপনি হবে না। আমরা কনসিয়াসলি যদি অ্যাভয়েড করি ওই সিচুয়েশন, যে আমি খারাপ কথা বলবো না উত্তরে, আমি চুপ করে বেরিয়ে আসবো, আমি যদি হাসতে নাও পারি, আমার যদি মনের অতটা জোর নাও থাকে, ইফ আই কান্ট ইভেন স্মাইল ব্যাক, ক্যান আই উইথড্র? আমি এরকম বলবো না, আমি আমি বেরিয়ে আসবো, মানে আমি উইথড্র করবো ওই জায়গাটা। উইথড্র করা মানে কি? আমি লড়াইটা করলাম না। অনেকে হয় না, মানে বাবা মেয়ে, আমার তো মেয়ের সাথে মাঝে মাঝে ঝগড়াঝাটি হলে কথা বন্ধ থাকে, মানে 2-3 দিন কথা বন্ধ থাকে, তারপর আস্তে আস্তে কথাটা আবার একটু একটু করে চালু হয়। তাহলে এটা মনে হয় বেটার রিয়াকশন, যে কথা বললাম না, রাগ হলো, অভিমান হলো, আমিও কথা বলছি না, মেয়েও কথা বলছি না, 2-3 দিন আস্তে আস্তে খাচ্ছি হয়তো পাশাপাশি বসে, কেউ কারোর সাথে কথা বলছি না, তারপর আস্তে আস্তে কেউ হয়তো একজন বলে ফেললাম, আবার হয়তো এটা হেসেও ফেললাম যে আমরা কি কথা বলছি। কাজে এরকম মনে হয় ওই ট্রিগারিং সিচুয়েশনটা, যেই সময়টা ফ্লেয়ার করে মানুষ, ফ্লেয়ারিং আপ, ওই ইগনিশন পয়েন্ট গুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তখন আমি কিভাবে হ্যান্ডেল করছি, ক্যান আই উইথড্র? আমি রাগটা না দেখিয়ে, আমার বিরক্তিটা না প্রকাশ করে সাইলেন্ট হয়ে যেতে পারি, অ্যাভয়েড করতে পারি, সিচুয়েশন থেকে সরে যেতে পারি। আর এই সময় যেটা সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে, সব মানুষের স্লিপ সাইকেল ভীষণভাবে ডিস্টার্ব হয়ে গেছে। অসময়ে দিনের বেলা যখন তখন ঘুম পেয়ে যাচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়ছি, রাতে ঘুম হচ্ছে না। এবার ওই রাতে না ঘুমাবার টাইমটা কি আমি একটু অন্য কিছু ভালো কাজ করতে পারি, বই টই পড়তে পারি, একটু হয়তো হেডফোন লাগিয়ে একটু সিনেমা দেখে ফেললাম, এরকম কিছু করতে পারি। মানে ক্যান আই ডাইভার্ট মাই সেলফ টু সাম আদার অ্যাক্টিভিটি, যেগুলো ক্যাথার্টিক কাজ করতে পারে, সাবলিমেট করতে পারে, অন্যান্য চ্যানেল দিয়ে বার করতে পারে আমাদের পেন্টাপ ফিলিংস গুলো। এটা একটা উপায়, এটা একটা এইভাবে আমরা সামলানোর চেষ্টা করতে পারি, যাতে সঙ্গে মানে ওই লড়াইটা মানে সরাসরি এসে না পড়ে। একজন প্রশ্ন করেছেন, আমি প্রশ্নটা করতে আমি বলছি স্যার। অ্যাকচুয়ালি এর আগে দুটো প্রশ্ন ছিল, ডক্টর বিশ্বরঞ্জন মন্ডল আমাদের ম্যাথমেটিক্স ডিপার্টমেন্টে করেছিলেন, কিন্তু আপনি স্যার দুটোই আপনার লেকচারের মধ্যে আনসার করে দিয়েছেন, সেই জন্য ওইগুলো আর পড়ছি না। এবারে অয়ন ব্যানার্জি, এই কোভিড পরিস্থিতিতে অনেকেই ওসিডি জাতীয় মনোভাবের সমস্যা দেখা দিচ্ছে অনেকেরই, তাদের এর থেকে বের করে আনার কি পন্থা নেওয়া যেতে পারে বলে আপনার মনে হয়? সচেতনতা বাড়ানো। অয়ন নিজে খুব ভালো কাউন্সিলর, ও আমার পুরনো ছাত্র, কাউন্সেলিং কোর্স করেছে, পড়েছে, আমার কলেজ থেকে এমএড পাস করেছে,
ওর অঞ্চলে ও খুব পপুলার কাউন্সিলর, ভালো কাউন্সিলিং আচ্ছা করে, আচ্ছা এবং আচ্ছা ও নিজেই জানে। এখানে আমাকে প্রশ্ন করেছে ঠিকই, ওসিডি গুলো তো সাধারণত অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার। অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার গুলো কিছুই নয়, আমরা বলি বাতিক, লোকের থাকে নানা রকম সূচিবাই থাকে, আচ্ছা বাতিক থাকে। এগুলো থেকে ওভারকাম করানোর জন্য একটাই করতে হয়, সেটা হচ্ছে ওদেরকে সচেতন করতে হয়। যেমন আমি একটা আমার ঘরোয়া অ্যাওয়ারনেস। এক্সাম্পল দিচ্ছি। আমার মা হেডমিস্ট্রেস ছিলেন খুব নামকরা একটি ইনস্টিটিউশনে, কিন্তু আমার মা বাড়িতে ভীষণ সূচিবাইগ্রস্ত কয়েকটা কাজ করতেন। যেমন খাবার আগে টেবিলটা একটা নোংরা ন্যাকড়া দিয়ে বারবার মুছতেন, এবং আমি মাকে কয়েকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে তুমি ওই ন্যাকড়াটা দিয়ে মোছার আগে টেবিলটা শুকনো ছিল, কোনো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ছিল না, যে তুমি ওই নোংরা ন্যাকড়াটি দিয়ে জলে ভিজিয়ে এনে যখন মুছলে তখন যত রকমের সব এলো নোংরা গুলো, তারপরে তুমি তোমার থালাটা পাতলে, এটা আমাদের পক্ষে ব্যাপারটা আরো বেশি ক্ষতিকর। এইগুলো বোঝানো, আর এই উপায় থাকে না, অনেক সময় শোনে না এরা, বোঝে না, কিন্তু আমাদের দিক থেকে চেষ্টা মানে ওইটুকুই। মা একটা দিত বকা, চুপচাপ খেয়ে নিতাম, কিছু করার ছিল না। কিন্তু এইগুলো ওসিডি যাদের থাকে তাদের সারানো খুব ডিফিকাল্ট। একটাই রাস্তা, তাদেরকে সচেতন করা, বারবার বোঝা, বারবার হ্যামার করা, যাতে ওরা চেষ্টা করে বোঝা। ম্যাডাম, নেক্সট কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, নেক্সট কোয়েশ্চেন ডক্টর অরুণাচল চ্যাটার্জি, আমাদের জুলজি ডিপার্টমেন্টে। মা বাবারা অ্যাডভাইস দিচ্ছেন কিন্তু এক্সিকিউশন করতে হবে ছেলে মেয়েকে, কিন্তু তাদের তো সেই এডুকেশন বা ওরিয়েন্টেশন থাকে না সব সময়। তাই সে কিভাবে এক্সিকিউট করবে সেই রাস্তাটা, যদি রাস্তাটা কি হবে যদি আলোকপাত করেন, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর দ্য কোয়েশ্চেন। এখানে আমি একটু আমার ডেটা বোধহয় শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে আমি ভিডিওটা অফ করছি, যদি অডিওতে থাকছে। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। প্রশ্নটা খুব ভালো। এবার আমরা যেটা বলি, সাধারণত টিচার ট্রেনিং এর কাজ করি, তো আমরা বলি বাবা মায়েরা বলবেন বাচ্চাদের এক্সিকিউট করতে, এটা কিন্তু আমরা ডিসকারেজ করি। আমরা বাবা মায়েরা যদি একটু বাচ্চাদের সঙ্গে লেগে পড়তে পারি, যে চল তো এটা দেখি, তো করে দেখি কি হয়, দেখি চল এটা লেখটা আমি দেখছি সঙ্গে বসে, মানে সঙ্গে এক্সিকিউট করা, এটা শুধু বলে ছেড়ে দেওয়া না, সঙ্গে থাকা, ওদের সঙ্গে থাকা। অনেক বাচ্চাকে আমি চিনি, স্কুলের বাচ্চা, যারা অনেক সময় না বাবা মায়ের কাছে থাকতে ভালোবাসে, আবার অনেকের একটু একা থাকতে ভালোবাসে। আমাদের আগে ওদের টাইপ গুলো একটু জানতে হবে, টাইপ গুলো একটু বুঝতে হবে, যে কে ঠিক কি ধরনের টাইপের বাচ্চা। কেউ যদি বাবা মার সাথে ক্লিং করে, তাদেরকে বাবা মা যদি একটু সঙ্গে থাকে, বাবা চলে গেলেন বাবার কাজে, মা চলে গেলেন মায়ের মতন কাজে, ওকে বলে তুই এটা কর বলে চলে গেলেন, তাহলে কিন্তু হবে না। মানে একটু সঙ্গে কাউকে থাকতে হবে, তুই কর আমি আছি, দেখি না কি হয়, পারছিস না, আচ্ছা কর আমি দেখছি, আমি হেল্প করবো। সঙ্গে থাকাটা মাঝে মাঝে খুব হেল্প করে। আবার অনেক বাচ্চা একটু প্রাইভেসি চায়, অনেক বাচ্চা চায় তুমি যাও না, জ্ঞান জ্ঞান করো না, তুমি একটু যাও, ছেড়ে দাও, আমি দেখো আমি করতে পারি। আপনি যদি এইটা ওই যে টিচিং অ্যান্ড লার্নিং স্টাইল বলে, পেরেন্টিং স্টাইল বলে, এগুলো আছে, এখন তো নেটেই সব পাওয়া যায়। তা ঠিক আপনার বাচ্চাটি ঠিক কোন স্টাইলে পছন্দ করে শিখতে, আপনি যদি এটা ধরতে পারেন, বাবা মা হিসেবে বা টিচার হিসেবে যদি আপনি সেই স্টাইলটা ফলো করেন, দুটো যদি ম্যাচ করে যায়, তাহলে কিন্তু খুব ভালো হয়। এবং তাহলে দেখবেন আপনি ওই যেটা বলছেন যে আমরা শুধু করতে বলি এবং ওদের করতে হবে, ওরা পারে না তা নয়, আপনি ওদের বুঝিয়ে দেবেন এবং সঙ্গে থাকবেন, যে চলো আমরা আজকে একসঙ্গে এটা পড়ে ফেলি, মানে অ্যাজ ইফ আমরা একসঙ্গেই পড়ছি, তুইও পড় আমিও করছি, দেখি বলতো এটা কি কি হয়, আচ্ছা এটা কি হয়, ওটা কি হয়। সঙ্গে থাকলে ওরা অনেক সময় মোটিভেটেড হবে। অথবা যদি তারা একটু স্বাধীনতা বেশি, স্বাধীন চেতা বেশি হয়, তারা হয়তো চাইবে না তুমি যাও, ঠিক আছে আমি করে করে তোমাকে দেখাবো। তো একটুখানি ওদের সাথে একটু, মানে আমরা বেশিরভাগ যেটা হয়, একটু অ্যাডোলেসেন্ট বয়সে বেশি হয়, কমিউনিকেশন গ্যাপ হয়ে যায়, বাবা মায়ের কথা বাচ্চারা বোঝে না, বাচ্চাদের কথা বাবা মা বোঝে। তো এই জায়গাটা থেকে যদি আমরা একটু মানে ওদের সাথে থেকে ব্যাপারটা সলভ করতে পারি, আমার মনে হয় এটা সলিউশনটা এইভাবে পাবো। থ্যাংক ইউ। লাস্ট কোয়েশ্চেন স্যার, সুকন্যা সাহা জিজ্ঞেস করে, না আরেকটা এসে গেল। হাউ ক্যান বি পজিটিভ, হাউ ক্যান বি বি পজিটিভ টু অ্যাভয়েড নেগেটিভ এনার্জি অ্যারাউন্ড? এটা বোধহয় হ্যাঁ, আপনি অনেকগুলো অনেকবার এক্সাম্পল করে দিয়ে দিয়েছি, বলেছেন। অনেক রকম এক্সাম্পল এবার দিয়েছি। অন্বেষা, যার যেটা সুবিধে সে সেটাই করবে। আচ্ছা অনেকগুলো অপশন আছে, হবি থেকে এক্সারসাইজ, অনেক কিছু আছে। মনে আটবেন না, কোনো নেগেটিভ চিন্তা মনে আসতেই দেবেন না। আচ্ছা, অন্বেষা জিজ্ঞেস করেছে স্যার, অন্বেষা ভট্টাচার্য, আমাদের লাইব্রেরিয়ান। স্যার, হাউ টু ওভারকাম দ্য ফিয়ার অফ বিং জাজড and handle criticism positively? Why do we fail to execute our realizations? How to practice and inculcate empathy? অনেকগুলো কোয়েশ্চেন একসাথে। এমপ্যাথি একটা স্কিল, যেটা আমরা কাউন্সেলিং এ শেখাই, সেটা হচ্ছে পুটিং ইয়োর সেলফ ইন আদার শুজ। যদি একটু সম্ভব হয় যে ওই
অন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা, মনের মধ্যে যেটা ঢুকে তাহলে যেটা স্বামীজির একটা খুব সুন্দর একটা সংজ্ঞা আছে, ডেফিনিশন আছে, ট্রু টিচার ইজ হি হু ক্যান রেডিলি কাম ডাউন টু দ্য লেভেল অফ দ্য স্টুডেন্টস, ক্যান হিয়ার থ্রু দেয়ার ইয়ার্স, ক্যান সি থ্রু দেয়ার আইজ। কাজে এমপ্যাথি হচ্ছে সেই গুণটা, সেই দক্ষতাটা কাউন্সেলিং এর। যদি আমি অন্য আমাকে একজন গালাগালি দিচ্ছে, সে কেন গালাগালি দিচ্ছে, তার রাগটা কেন হলো, আমি যদি বুঝতে পারি, তাহলে আই ক্যান স্মাইল ব্যাক। আমি কিন্তু তাকে পাল্টা গালাগালি দেবো না। আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে, তো খুব রাগ হয়েছে, চল আমরা একসাথে একটু চা খেয়ে আসি, চল। আমি যদি তাকে হ্যান্ডেল করি সেভাবে ট্যাক্টফুলি, এমপ্যাথিটা কাজে লাগাতে পারি, তাহলে কিন্তু এটা ওভারকাম করা যায়, এইভাবে করা যায়। আর পজিটিভিটি নিয়ে তো অনেকগুলো বলেছি এর আগে কথা। আর অন্য প্রশ্নটা কি ছিল ওর, অন্বেষা আরেকটা কি ছিল এর সাথে, বাকি অন্য অংশটা কি ছিল? How to overcome the fear of being judged and handle criticism positively. ও, আমার ওটা তো এর অফ মধ্যে হয়ে এসে গেছিল। যাচ্ছে, এর মধ্যে এসে যাচ্ছে যে হ্যাঁ। আমাকে কেউ একজন কিছু গালাগালি দিল, আমি রাস্তায় গাড়ি চালাই, আর পাশাপাশি মাঝে মাঝে গাড়িতে গাড়িতে একটু রেষারেষি হয়, তো একজন ড্রাইভার হয়তো সে আমাকে একটা খুব খারাপ খারাপ গালাগালি দিল, তো আমি তার দিকে তাকিয়ে যদি একগাল হেসে দিই, ও আমাকে ক্রিটিসাইজ করার কে? আমার যদি সেলফ কনসেপ্ট ঠিক থাকে, ইফ আই নো হু এম আই, তাহলে আমার পাশে একজন গালাগালি দিল, আমি তাতে কেন তাকে ঘুষি মাখিয়ে মারতে যাবো? আমি তো জানি আমি কি, সে আমাকে গালাগালি দিতেই পারে, সেটাকে আমি যদি ইগনোর করতে পারি এবং আমার যদি সেলফ কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকে, তাহলে আমি তো হাসবো তার দিকে, তুই আর গালাগালি দিবি, আরে থ্যাংক ইউ, এক গাল হেসে যদি থ্যাংক ইউ বলতে পারি, তাহলে আর সে তার থেকে অসহায় পৃথিবীতে কেউ হবে না। আই হ্যাভ ডান ইট সেভারাল টাইমস। আমি নিজে গাড়ি ড্রাইভ করি, রাস্তায় অনেকবার করেছি এবং দেখেছি যে গাড়িতে থ্যাংক ইউ বললাম, এক গাল হেসে, সে হয়তো খুব খারাপ খারাপ গালাগালি দিল, সে তারপর থেকে আর আমার সাথে লড়ালড়ি করে না, একটু সাইড ছেড়েই দেয়, ভাবে এই লোকটা পাগল টাগল আছে, কারণ আমার গালাগালির উত্তরে হাসলো যখন, আমার গাড়িতে ধাক্কা মেরে দিতে পারে, তার থেকে আমাকে ছেড়েই দেয়, আমি আরামসে চলে যাই। এটা দেখেছি আমি জীবনে, আমার নিজের প্র্যাকটিস করে দেখেছি। অনেক সিচুয়েশনে পাল্টা গালাগালি না দিয়ে চুপচাপ হেসে উড়িয়ে দিতে পারলে, গায়ে না মারতে পারলে, নিজের যদি ওই আত্মানন্দিত দিক, নিজের যদি কনসেপ্ট ঠিক থাকে নিজের, কেউ কি বললো আমাকে গালাগালি দিল, বই গেল, এই অ্যাটিটিউডটা রাখলে আর চিন্তা থাকে, অন্যটা আরেকটা, পারবে। why do we fail to execute our realizations? সেটা তো আমরা পারি না, যেহেতু আমাদের নিজেদের কিছু লিমিটেশন আছে, আমরা হয়তো বিশ্বাস করি না। হোয়াট রিয়েলাইজেশন উই হ্যাভ গট, যদি রিয়েলাইজেশনই হবে সেটা, তাহলে ডেফিনেটলি উই শুড বি এবল টু এক্সিকিউট দ্যাট। আর রিয়েলাইজেশনটাই যদি গড়বড় থাকে, নিজের ওপর আত্মবিশ্বাসটা যদি কম থাকে, তাহলে এক্সিকিউট করতে অসুবিধা হবে, কি আর হবে। এইখানে একবার মাঝখানে এরকম হয়েছিল প্যান্ডেমিক, অনেকে যে একটু এইভাবে, আরে হবেটা কি, ম্যাক্সিমাম কি হবে, মরে যাবো আর কি হবে, মরে তো এমনি দুদিন পরেই যাবো। এই সময়টা দেখো, আমি তো রিটায়ার করিনি এখনো, তো রিটায়ার করার পরে লাইফটা কেমন কাটবে তার একটা রিহার্সাল চলছে, একটু রিহার্স করে নিচ্ছি, তখন বউয়ের সাথে কতটা কম ঝগড়া করে কাটাতে পারবো, আর কি কি কাজ করলে বউয়ের সাথে ঝগড়াটা কম হবে রিটায়ার্ড লাইফে, এগুলো একটা রিহার্সাল করে নিচ্ছি। এইভাবে ভাবো না, এটা হচ্ছে সে একগাল হেসে কাজী, সবসময় আমি খারাপ ভাববো কেন, তো ভালোভাবে ভাবি না, একটু পজিটিভলি ভাবি না। আর এক্সিকিউট করার তো আমার হাতে, আমি যদি এক্সিকিউট না করতে পারি, দ্যাট ইজ মাই ফেল, তার মানে আমার রিয়েলাইজেশনে গন্ডগোল। তো আবার একটু রিয়েলাইজেশনটা ঝালিয়ে নিলে, যদি দরকার হয় কারোর হেল্প নিই, যারা এগুলো পারেনি, খুব সুন্দরভাবে করা যায়। আর কেউ একজন জিজ্ঞেস করেছে, দেখলাম চ্যাট বক্সে, প্যারেন্টিং স্টাইল, প্যারেন্টিং স্টাইল অনেক রকমের হয়। কেউ কেউ অতিরিক্ত ডমিনেট করেন, বকাঝকা করেন, অনেক বেশি ধমকান, বাচ্চাদের ওপরে সব দোষ টোষ চাপিয়ে দেন, সেই অতিরিক্ত ধমকানো, এটাতে একটু প্রবলেম হয়। আরেক ধরনের প্যারেন্টিং স্টাইল আছে, স্বাধীনতা আবার অতিরিক্ত দেওয়া, মাথায় চড়ানো যাকে বলে, তাতেও গন্ডগোল হয়। এই দুটোর মধ্যে যদি একটু ব্যালেন্স থাকে, যে কেউ একটা দোষ করলো, একটা ছোট্ট বাচ্চাকে, যে কোনো বয়স্ক হতে পারে, যে একটা দোষ করলো, তাকে যদি আমি ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে পারি, বোঝাতে পারি, তাকে জ্ঞান জ্ঞান করে না বুঝিয়ে পর 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 সারাক্ষণ বললে সেও রেগে যায়, তো জ্ঞান জ্ঞান করতো কেন, জ্ঞান জ্ঞানে পেরেন্ট একদম পছন্দ করে। তার থেকে ব্যালেন্সিংটা বেটার, যে যদি একটু তার সাথে লজিক্যালি কথা বলা যায়, যে তুই এটা করলি কেন, এটা কি তোর কি মনে হয় ঠিক করলি না? আমরা মাঝে মাঝে বলি, ভালো ছেলে মেয়ে থাকলে এরকম কি দোষ করেছে, তুই তো এত ভালো ছিল, কাজটা খারাপ, মানে তুই ভালো, কাজটা যেটা করেছিস সেটা খারাপ, এইভাবে আমরা দুটোকে আলাদা করি, যে তোর কাজটা যেটা করলি এটা কি ঠিক করলি, তুই তো এত ভালো। এবার যেই আমি তাকে ভালো মেয়ে ভালো ছেলে বলতে শুরু করছি, তার নিজের সেলফ স্টিম কিন্তু বাড়ছে,
সে নিজেকে আরো বেশি মানে ভালো ভাবতে শুরু করছে, আরে বাবা আমি এত ভালো, জানতাম না। কাজটা কিন্তু তুই খারাপ করলি, এটা করিস না কিন্তু। দ্যাট ইজ এনাফ, এখানে ছেড়ে দেওয়া যথেষ্ট। এটাকে নিয়ে ঘ্যান 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 দাঁড়া, মায়েরা সাধারণত এটা করে, যে দাঁড়া আজকে বাবা আসুক দেখছি তো, মানে বাবা যেন মায়ের পোষা গুন্ডা, বাড়িতে এলেই বাবাকে লেলিয়ে দেওয়া হবে এবং বাবা গিয়ে বাচ্চাটার উপর খুব বকাঝকা মারধর কিছু লাগাবে। তো এই অ্যাটিটিউডটা বোধ হয় বাড়িতে খুব একটা হেলদি ক্লাইমেট সৃষ্টি করে না। তো বাবা এলে দেখছি দেখা হলো তোকে মজা, এগুলো না করে বরং তো বাবাকে দরকার কি পড়ে, মাই তো হ্যান্ডেল করতে পারে। একটু না ব্যাপারটা বোঝালেন, একটু আদর একটু শাসন, দুটোকে ব্যালেন্স করে, দ্যাট ইজ এনাফ। স্যার আর তো কোয়েশ্চেন্স নেই বোধহয়, অনেকগুলো কোয়েশ্চেন্স হয়েছে। ইফ আই মে গেট পারমিশন, আমি জাস্ট হ্যাঁ। একটা ছোট্ট কোয়েশ্চেন, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিভ দিস নিশ্চয়ই, চান্স। নিশ্চয়ই। স্যার মাই ডটার ইজ 15 years old, তো এবার নেক্সট ইয়ার আইসিএসসি দেবে। তো স্লিপ হাইজিন নিয়ে আপনি বললেন, তো ওইটা একদম মানে একদম গেছে। তো ডু আই বি দ্য ঘ্যান ঘ্যানে মম, মানে আমি ওকে রোজই বলি যে কেন 2:30-3 অব্দি জেগে থাকছো, বা আই জাস্ট লেট ইট বি, কারণ সকালে উঠতেই হয় স্কুলের জন্য। এবং আমার এটা আমারও কোয়েশ্চেন, এটা আমারও কোয়েশ্চেন স্যার। আমার ছাত্রছাত্রীরা এই লকডাউনের মধ্যে আমাকে নিয়ে একটা ওরা ইউটিউব চ্যানেল খুলেছে, তার নাম দিয়েছি আমি আয়না নাম দিয়েছি, দ্য মিরর অফ মাইন্ড। তো আপনি যে আমার লেকচারের মধ্যে দিয়ে নিজেকে আপনি জ্ঞান জ্ঞানে মা মানে আশঙ্কা করছেন, এটার মধ্যেই আমার পাওনা আমি পেয়ে গেলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। যদি আপনি সত্যি জ্ঞান জ্ঞানে মা হন, তাহলে প্লিজ এটা হবেন না, বন্ধু হয়ে যান। 15 বছরের মেয়ে তো, আরে ও তো এবার বয়ফ্রেন্ডের গল্প করবে আপনার সঙ্গে, কোন বয়ফ্রেন্ড ভালো কোন বয়ফ্রেন্ড ভালো নয়, আপনি সেই জায়গাটাতে নিজেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন, যাতে আপনাকে বন্ধু হিসেবে ভাবে, মা হিসেবে নয়। 15 বছর হয়ে গেছে, আর মেয়ে হিসেবে ভাববেন, এখন বন্ধু হিসেবে ভাবুন, যে যাতে ও খুব ফ্রিলি আপনার সাথে সব কথা বলতে পারে। এবং সেখানে স্লিপ সাইকেলে আমাদের সকলে ডিস্টার্ব হয়েছে। এই আমরা নর্মাল লাইফে যতদিন না ফিরবো, আমাদের এই স্লিপ সাইকেল নর্মালি কিন্তু ঠিক হবে না। তার জন্য ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই, একটু গান একটু বই বই পড়া ম্যাগাজিন হালকা বই, এগুলো যদি ও বেসিক্যালি ছবি আঁকে রাত্রিতে। খুব ভালো, এক্সেলেন্ট, খুব ভালো মেয়ে। ছবি আঁকে মানে একটা দারুণ একটা ক্যাথার্টিক আমি ও ব্যবহার করে। ওকে আপনি একটু গাইড করুন, ওর বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করুন, দেখবেন ও খুব ভালো মেয়ে হবে। কারণ ওর ছবি আঁকতে মানে ওর মধ্যে কনসেন্ট্রেশন আছে, ওর স্কিল আছে। এই কনসেন্ট্রেশন আর স্কিল যার মধ্যে খুব বেশি আছে, তারা কিন্তু এরপরে অনেক ভালো কিছু করবে। শুধু বকাবকি না করে একটু বন্ধু হয়ে যান, ওর সাথে একটু হেসে কথা বলুন, একটু জড়িয়ে ধরুন, দেখবেন ও অনেক ভালো থাকবে মনের দিক থেকে। আপনার সাথে ওর রিলেশন অনেক ভালো থাকবে। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ রিকোয়ার্ড। কে আইআইটিতে পেলো, কে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হলো, দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। আপনার সাথে ওর সম্পর্ক যত বেশি বন্ধুত্বের হবে, আপনাদের বাকি জীবনটা অনেক সুখের। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দিস। স্যার একটা কোয়েশ্চেন, আমি কমলিকা জিজ্ঞেস করলো যেটা স্লিপ সাইকেল, কিন্তু আমার ছেলে তো ছবি আঁকে না, মানে যখন আমার ছেলে ঠিক 16 বছর, এখন 11-এ, ওই আইসিএসসি দিতে পারেনি, মানে হয়নি যেটা আর কি সেই গ্রুপে। তো 11-এ এখন তো ক্লাস শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু ও যখন ও সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ে আর কি, মানে সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে দিত আইসিএসসি, এখন 11-এও সেন্ট জেভিয়ার্সেই পড়ছে, কিন্তু ও স্কুলে ফুটবল খেলতো। এখন ওর প্রবলেমটা হচ্ছে গত 2 বছর ধরে একদম খেলাধুলো নেই, মানে আন্ডার 16-এ খেলতে যাবে, চুজও হয়েছিল, সেরকম অবস্থায় মানে ধ্যান জ্ঞান ছিল, মানে পড়াশোনার থেকেও ফুটবলটাই আমরা সবসময় বলতাম, আমি সারাদিন খেলা খেলা, আর সে তো এখন একদম খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। আর মানে ওই 2-2:30 পর্যন্ত গল্প, তো ছবি আঁকছে, আমার তো সেই বন্ধুদের সাথে গল্প হচ্ছে, এবার সেই 2:30-3টে ওরকম ঘুমোচ্ছে, আর এই স্লিপ সাইকেল এই একই প্রবলেম। কিন্তু জানি না এখন কি করে কি হবে, কিভাবে এটা থেকে মুক্তি আপনি যদি কিছু সাজেস্ট করতে পারেন, নাকি এইভাবেই চলবে? ফুটবল খেলতো, আপাতত তো এইভাবেই চলবে, কিছু তো করার নেই। ওকে ডিস্টার্ব না করাই ভালো, ওকে তবু বন্ধু আছে, গল্প করতে একদিকে আছে, ও মনের দিক থেকে থাকবে। হ্যাঁ, সেই দিকে কিন্তু জোভিয়াল, মানে হি ইজ নট ডিপ্রেসড এট অল। ব্যাস ব্যাস, ঠিক আছে। আপনি ওকে জোর করে ডিপ্রেস করে দেবেন না। ও ফুটবল খেলতে পারছে না। স্পিকার স্যার, আমি একটু নাক গলাই। স্পিকার স্যার, বন্ধু আছে মানে ও কথা বলছে, তা নাহলে এত ইন্ট্রোভার্ট হয়ে যাবে, তখন সেখান থেকে বার করে আনা মুশকিল হয়ে যাবে। সেই জন্যই কিছু বলছি না, ঠিক আছে, না, তবু তো কিন্তু বলছে। মুশকিল হচ্ছে বাড়িতে বন্দি থেকে ফুটবলটাকে তো রিপ্লেস করা যাচ্ছে না। সেইটাই তো। একটু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ বা এগুলোর দিকে মন দিতে বলুন, ও ভালো থাকে। একটু একটু যেটুকু ঘরের মধ্যে করা যায়, একটু স্পট জগিং করা, একটু ফিটনেস নিজেকে স্ট্রেচিং করা,
যেগুলো ফুটবল খেলার আগে ওয়ার্মিং আপ এক্সারসাইজ করানো হয়, সেগুলো যদি করে ওর শরীরের দিক থেকে অনেক বেটার থাকে। সেটাই, দম কমে গেছে এখন রিসেন্টলি প্রচুর, মানে অবভিয়াসলি একটু এই সময় প্রাণায়াম, দেখে একটু ফুটবল এক্সারসাইজ, এখন ইউরো চলছে, মানে দেখে তবু আনন্দ পাচ্ছে একটু। একদম। ও ঠিক আছে, যে ফুটবল খেলে তার জীবনে ডিপ্রেশন কোনোদিন আসে, কারণ ফুটবল খেললে শরীরে যে কেমিক্যাল হয় তাতে ওর কোনোদিন ডিপ্রেশন আসবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ওকে আপনি দয়া করে জোর করে ডিপ্রেস করে দেবেন। ওকে ডিপ্রেস করা খুব মুশকিল আছে। ফুটবলার যারা খেলাধুলো করে ফিজিক্যাল স্পোর্টস, তাদের নিউরোকেমিক্যাল ব্যালেন্স অনেক বেটার হয় সাধারণ মানুষের থেকে। থ্যাংক ইউ। আমি রত্নাকর মুস্তাফি, ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের। নমস্কার। নমস্কার। একটা ছোট্ট প্রশ্ন করছি, এখানে একদম মানে টডলারই বলি বা সবে স্কুলে যে বাচ্চা মানে ধরুন ভর্তি হয়েছে স্কুলে যাবে, তাদের স্কুল বন্ধ হয়ে গেল, তো এখন এটা কি আপনার মনে হয় যে আগেকার দিনে যেরকম একটু বড় হয়ে তারা স্কুলে যেত, বেশিটা বাড়িতে থাকতো, এখন যে তারা বাড়িতে থাকছে যদিও ক্লাস করছে অনলাইন, তাদের কি ইমোশনাল বন্ডিং বা তাদের প্যারেন্টিংটা ভালো হচ্ছে বা তারা কি বেনিফিটেড হচ্ছে? ডিপেন্ড করছে ম্যাডাম প্যারেন্টিং এর ওপর। বাড়ির পরিবেশ সবার একরকম নয়। অনেক বাড়িতে বাবা মা বাচ্চাকে নিয়ে খেলাধুলো, সুন্দর খেলাধুলোর অনেক কিছু নতুন হবি শেখানো, ট্রেনিং দেওয়া, এগুলোর মধ্যে রেখেছেন, তারা ভালো আছে। কিন্তু বন্ধুদের সাথে ওই যেটা আমি বললাম সোশ্যালাইজেশন, একসাথে মেলামেশা করা, একসাথে দুষ্টুমি করা, উঠে বেড়ানো, টিফিন শেয়ার করা, এগুলো তো পাচ্ছে না। এবং এতে ওদের যে এফেক্টটা হচ্ছে, আমরা হয়তো এদের কিছুদিন পরে যখন আমরা নর্মাল লাইফে ফিরবো, হয়তো আমরা এরকম একটা গ্রুপকে পাবো যারা একটু কম মিশুকে হবে, অন্য যারা অনেক বেশি মিশুকে হতে পারে তাদের তুলনায়, এরকম আমরা হয়তো পাবো। এবং এরা হয়তো ওই সোশ্যালাইজেশনের জায়গাটায় একটু পিছিয়ে থাকবে। আস্তে আস্তে হয়তো সময় লাগবে ওদেরকে আবার বন্ধুদের সঙ্গে পিয়ার গ্রুপের সঙ্গে মিক্স আপ করতে। স্কুলে নিশ্চয় টিচার্সরা সেটা দেখবেন, কিন্তু যারা একদম ওই স্বাদটাই পেলো না, দুধের স্বাদকে আর ঘোলে মেটানো যায় না, অনলাইনে ক্লাস তো হচ্ছে, দুধের স্বাদটা তো তারা পেলো না, তারা ওই পুতুলি গোলা জল খাচ্ছে। কিন্তু কতদিন চালাতে পারবে এইভাবে আমি জানি না, আশা করছি কিছুদিনের মধ্যে হয়তো নর্মাল লাইফে ফিরলে ধীরে ধীরে আবার ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ওরা একটু প্রথম কিছুদিন অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রবলেম আছে, একটু একটু সঙ্গে থাকতে হবে, টিচার্সদের একটু বেশি খেয়াল রাখতে হবে। আমার মনে হয় এটা করলে ওরা পারে। 6-7 বছর বয়স হয়ে গেছে, তারা করতে পারছে না। বেরিয়ে যাও। আমার মনে হয় থ্যাংক ইউ। কোয়েশ্চেন আনসার সেশন তাহলে আমরা এখানেই শেষ করছি। এবার ওভার টু কমলিকা। Yes, so I think it was a very, very enriching experience talking to you, sir. And now I welcome Dr. Taradar Sarkar, Vice Chairman AGCBC SOS, to deliver the vote of thanks for this session. Yes, sir. Yes, can you hear? Yes, but there is some disturbance. Yes, yes. ব্রেক করছে একটু। Hello, am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So good evening everyone. We have reached almost to the end of this excellent webinar. Honorable Speaker Dr. Subir Nag, respected Principal and Chairperson of the organizing committee, Dr. Purnachanda Maiti, our most valuable invited dignitaries, my dear colleagues, my beloved student. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this webinar. First of all, I'd like to extend my heartiest thanks to our Honorable Speaker, Dr. Subir Nag, to take out time from his busy schedule and enrich us with his beautiful talk in this webinar. Thank you, sir, for enlightening with us with your inspiring and motivating words. We have a lot to learn from you. Wholeheartedly, I must thank to our principal, Dr. Purnachanda Maiti, for his support and guidance for organizing such an event. Thank you, sir, for helping and encouraging all of us. I must thank Dr. Kamalika Hajra
the secretary of the organizing team, and also AGC College SOS for our sincere effort to make this webinar possible within a short span of time. A special thank to Dr. Sampa Khasnovis, IQAC coordinator of our college, for providing immense support to make this webinar successful. Heartfelt congratulations to the organizing team, with a special mention to Professor Joshodhara Bandyopadhyay, Dr. Bappa Saha, Professor Kaushik Das, Professor Dipankar Sharma, and also the student volunteers, especially Orunima, Saborni, Shramona, Sayoni, Piali, Anubrati, and Anurag for working hard for the past few days to make this webinar successful. We have been fortunate enough to get the support of the teachers. The young bunch of teachers is really very enthusiastic and they always come forward whenever they are asked for. And so, and also we are thankful to the staff of our college, support staff of the college, for making this webinar successful. I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of the webinar, especially the student participants, for their presence and contribution to make this webinar a great success. Thank you everyone once again for your support. Komalika. Yes, thank you, TSR, for your vote of thanks. And as the secretary of the AGCPC SOS, on behalf of our committee and on behalf of our college, I thank you, Dr. Subir, wholeheartedly for taking out so much time and not only explaining the situation to us from the point of view of mental health, but also addressing such a varied bunch of questions from so many of the audience. Thank you for, I think the question answer session itself was an example from where we can learn from you how to keep patience and carry on. So thank you, sir, very much. Thank you, ma'am. Thank you so much. And I thank everyone present here. I thank the teachers, all my senior and junior colleagues, the technical team, and principal sir. Thank you all. And I think that is the end of today's webinar, which was really an enriching session. And we look forward to more such lecture sessions, which will help us and the students. All of us need mental resilience, emotional resilience, and I think such lectures in the future will help us. Thank you all.